Pakai atau mau kita ambil ada punya sini. Sebenarnya milih kau. Oper host nanti saja. Di live YouTube. Ya, open saya kasih open mi host. Nanti kalau mati kan kita uji lah. Aman. Kita lagi. Jadi mesti ganti namanya itu. Ganti saya kalau bisa, kalau tidak tahu kan. Oh, sudah ada sini. Sudah begini. Iya. Sekali ya. Oh, punya tuh. Belakang. Gabung mak. Oh, kasih jadi host mak. Oh, itu kak. Hah? Ini ya, ini kak. Ada makin di anu kan kasih kopi dulu deh. Siapa mata? Host. Jadi nggak host. Oke. Macam bang. Saya aman mak. Oke, dulu saya tahu dia coba outputnya juga. Ini nih. Ben, Semua tes dulu. Audio. outputnya. Masih extend mungkin nanti. Kenapa ini? Ini kan bawah. Hah? Kita menarik. Sudah. Ini yang kita coba ini. Oke. Lorong di sini Macam angka. kulinernya terkenal itu ini Oke, semua orang ya. sudah tahu, yaitu Camang, masih tahu camang. di lorong ini sangat mendukung dan mensupport seluruh warga yang didukung oleh RT RW masyarakat maupun imam kelurahan yang ada di wilayah lorong kelurahan Rembang. Ini ada konsep bisa bilang ada konsep dari ini. Ada konsep mixer. Bisa jam langsung ambil gambar Dari Gojek yang bagus ambil gambar. sangat Ambil gambar kita. mendukung Ya nak. program 1000 lorong ini. Oke, siap. Ini kipai. Ini merupakan salah satu contoh inisiatif yang sangat bagus dari Ini. Harapan saya semoga lorong ini kembali ke
Nah, bagus nih. Bagus sama. Bagus, Mek. Saya kirim. Apa? Tunggu dulu Pak, lagi di tes ini. Kecil nih. Cam, masih kecil. Coba ubah yang nih HDMI bisa enggak? Cocok itu satu jauh udah. Warna mana? Ya. Mati tuh Mas Pro tadi ya. Bukan alatnya dia soalnya. Mati. Iya. Langsung tadi. Mama saya kanan. Bagus Mek. Hah? Bagus betul. Saya aktif 360. Kenapa Ki? Ya. Ini. Ada video dari kiri. Maulana fokus ke itu Maulana. Iya. Ada video dari kiri. Kampung Kidian. Mau banyak mau. Di Ini ya? Oke, Ini, udah. Di zoomnya ganti ke audio codec. Apa? Coba tes speakernya ganti audio codec. Sudah. Sudah. Dari Ballroom 4 Point by Seraton Makassar. Hadirin sekalian, selamat datang di Makassar Investment Forum 2022. Rapat kerja dan teknis Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Kami persembahkan untuk Anda Tari Padupa dari Sanggar Seni Katangka. Jadi gini, ini kalau
taruh. Suaranya bagus nih. Dia pakai headphone juga. Siap. Oke, kamera 2 on. Kamera 2 on. Satu on. Perbaiki tuh situ kamera 2 ya. Latarnya supaya nggak kelihatan itu dinding-dinding kan. Oke kamera 2. Masih tutup lagi kamu. Kita yang dindingnya. Ada nih. Kita kirim video tuh. Ya, pasti kelihatan. Di dindingnya. Dindingnya kecipaski, jangan kelihatan. Ladies and gentlemen, please welcome our Master of Ceremony, Anzar Ahmad dan Nana Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, selamat berjalan. Yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Radan Pomanto. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kausa Iman Karana. Yang kami hormati Ketua Apeksi 2022 atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota anggota Apeksi se-Indonesia. Yang kami hormati para bupati Sulawesi. Yang kami hormati Konsulat Jenderal Negara Sahabat. Dan kepada para Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam acara Makassar Investment Forum 2022. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya pada acara kita pagi hari ini yang luar biasa, karena tentunya Bapak Ibu sekalian kita ketahui bersama bahwa Makassar Investment Forum 2020 itu merupakan inisiatif pemerintah Kota Makassar dan didukung oleh Economic Diplomatic Corporation Forum Untuk menyelenggarakan forum investasi nasional dengan menekankan pada sektor infrastruktur dan maritim yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 9 November 2022 bertempat di Hotel 4 Points by Sheraton Makassar. MIIM 2022 is the only penetrating business and investment event held by the city government of Makassar that brings together all the areas of investment across Indonesia. Yes, co-located with the National Technical Working Meeting of the Indonesia City Administration Association, this will be covered on high-profile investment on infrastructure and maritime sectors, while also featuring other various sectors from 98 cities across Indonesia, 70 regencies, and also 6 provinces across Sulawesi.
Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kamera 2. Hadirin sekalian, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan tetap berhati teman-teman. Oke. Cepat ini, cepat lambat. Hadirin dipersilakan kembali. Perbaiki posisi kedua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memulai jalannya acara pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan melakukan doa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kabag Kesra Pemerintah Kota Makassar. Kepada Bapak Kiai Haji Sudirman SAGMA, kami persilahkan. Kamera 2, shoot. Naik panggung. Saya ganti ke topik 1. Oke, cam 2 om. Cam 1 pindah cam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna walakal hamd. Wahai Allah, Tuhanku, Kira Kabag Kesra tuh jing. sebagai umat yang berketuhanan, yang yakin pada Engkau, pada kekuasaan-Mu ya Allah. Kami semua yang hadir ruangan yang mulia, ruangan yang terhormat ini, adalah kami sadar bahwa kami semua adalah hamba-hamba-Mu, punya keyakinan yang saya yakini bahwa Engkau benar, janji-Mu benar, surga benar, kehidupan sesudah kematian ini adalah benar. Ya Allah, wahai Zat yang maha menggenggam hidup dan mati, wahai Zat yang menggenggam seluruh kekuasaan, kemuliaan dan keberkahan, penuhi dada-dada kami, pikiran-pikiran kami, pikiran yang cerdas, yang jernih, tulus, ikhlas untuk bangsa dan negara kami ya Allah yang kami cintai. Ya Allah, semoga hamba dari seluruh Indonesia yang bergabung hari ini sebagai pemerintah kota dan pemerintah seluruh Indonesia bergabung, semuanya mengharap pertolongan-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu
beri kami solusi yang terbaik untuk bangsa kami, terutama daerah-daerah kami di seluruh Indonesia. Semoga ya Allah Kau berikan pikiran yang cerdas, solusi yang benar dari seluruh permasalahan bangsa ini. Semoga Engkau tanamkan dan ajarkan kepada kami ya Allah. Semoga isi-isi nasional yang berkembang bisa bermanfaat untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Sayang. Engkau memberi kepada siapa Engkau ingin beri, dan Engkau mencabut siapa Engkau ingin cabut. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat, di tangan-Mu semua kebaikan, di tangan-Mu segala keberkahan. Beri kami kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan fisik, jasmani dan rohani untuk bekerja baik bangsa dan negara kami, terutama pemerintah daerah seluruh Indonesia, bermanfaat untuk kebangkitan ekonomi daerah kami, khususnya Kota Makassar. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, berikan kemampuan kesuksesan kepemimpinan di seluruh daerah kami dengan yang bermartabat, yang terhormat, yang mulia. Ya Arhamar Rahimin, semoga keberkahan di daerah kami sesudah acara forum terhormat ini adalah menghasilkan keputusan yang mencerahkan bangsa kami, mencerahkan daerah kami, dan memperbaiki semakin banyak umat yang lebih baik dan lebih mulia. Ya Arhamar Rahimin, di tangan-Mu kebaikan, di tangan-Mu keberhasilan. Siapapun kami di tempat ini, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik-Mu semata. Beri kemudahan dan hilangkan segala kesulitan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kabak Kesra pemerintah Kota Makassar yang telah memimpin jalannya pembacaan doa. Baik Bapak-Ibu sekalian, di 2022 ini tentunya diharapkan dapat menjadi wadah terbentuknya proyek strategis daerah regional Sulawesi dengan para investor dalam negeri maupun luar negeri, di mana kegiatan MF 2022 merupakan salah satu rangkaian program Raker Kerja Teknis Nasional Apeksi tahun 2022. Benar sekali, tentunya fokus sektor forum ini akan menghadirkan penekanan pada sektor maritim dan juga infrastruktur dengan memberikan peluang dan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada para investor. Dan untuk menyapa Bapak-Ibu sekalian di dalam ruangan ini, mari kita bersama-sama mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kausa Iman Karana. Kami persilahkan dengan hormat. Kita pegang langsung zoom yang nanti keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, nama budaya selalu. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa tamu-tamu kehormatan yang tentunya juga pertama yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Raker Teknis, kemudian juga Bapak Ibu Bupati Sulawesi, dan juga dari perwakilan negara sahabat yang mulia hadir di sini dari Australia, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Belanda, Singapura, UK, Jerman, Katalis, dan juga EDB, serta seluruh sekda se-Indonesia yang hadir pada acara Apeksi, dan juga Direktur Eksekutif Apeksi dan para pengurus Apeksi, serta seluruh Raker Teknis serta Raker Teknis Apeksi 2022.
Bapak Ibu dan hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya mari panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bersama-sama di ruangan ini nanti akan mengikuti acara yang menurut saya sangat besar, yaitu acara Makassar Investment Forum. Jadi tentunya kami dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia mengucapkan dan juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar atas inisiasinya bagaimana memudahkan investasi di Makassar dan Sulawesi Selatan ini. Tepuk tangan Bapak Wali Kota Makassar kita ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya acara seperti ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita semua saat ini tahu sedang dihadapkan pada krisis global. Kita tahu ada krisis energi, krisis pangan yang sedang dihadapi bersama-sama di dunia. Oleh karena itu, bagaimana kita meningkatkan investasi inilah menjadi kunci bagaimana kita bisa bertahan dan juga nanti bisa tentunya menjadi leader bagi ekonomi di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia ini. Tentunya beberapa event sudah dirangkai oleh teman-teman panitia dan juga terima kasih juga kepada rekan dari Economic Development Corporation atau EDC Forum juga yang sudah bersama-sama dengan pemerintah Makassar untuk menyelenggarakan ini, dan juga ini sekaligus dirangkai dengan kegiatan dalam rangka percepatan investasi, perdagangan dan juga wisata di Sulawesi Selatan. Dan dalam ini khususnya sekarang yang dilakukan di Makassar. Dan kami juga cukup bangga dan juga bahagia karena tema yang dipilih sangat tepat sekali, yaitu adalah maritim dan juga infrastruktur. Ini sangat tepat karena di sini di Sulawesi Selatan dan tentunya di Makassar dan juga Timur ini maritim masih sangat potensial untuk digarap, mulai dari infrastrukturnya hingga sampai ke sumber daya alamnya seperti ikan dan sebagainya. Oleh karena itu tentunya kami dari Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia mendukung penuh kegiatan-kegiatan untuk mendorong investasi ini sehingga nanti kita bisa lebih kuat lagi dalam perekonomiannya. Kita tahu bahwa baru saja dirilis pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang dimana kita tetap bertahan tumbuh di atas 5% hari ini, dan beberapa komponen pertumbuhannya itu adalah ditunjang dari investasi dan juga ekspor. Oleh karena itu hal ini harus kita pertahankan dengan melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, yaitu melakukan promosi investasi, promosi perdagangan dan juga pariwisata. Berdasarkan rilis dari BPS, bisa saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sosial pada triwulan 3 2022 itu tumbuh sebesar 5,67%. Jadi sebuah angka yang cukup bagus menurut kami di tengah-tengah ancaman krisis global. Oleh karena itu harapan kami dengan adanya kegiatan ini nanti kita bisa terus tingkatkan investasi, kita terus tingkatkan berkembang kepada pengolahan dan sebagainya, karena sektor-sektor inilah nanti yang bisa secara sustain menjaga ekonomi kita, dan juga secara downstreamnya juga akan lebih banyak lagi kegiatannya sehingga bisa mendrive perekonomian di kita, menyerap tenaga kerja, kemudian juga tentunya nanti akhirnya kepada pajak-pajak daerah. Oleh karena itu kita menyambut baik dan juga tentunya memberikan semacam karpet merah untuk para investor-investor kita ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari para investor dan juga para perwakilan negara sahabat untuk bagaimana nanti kita memberikan ataupun menawarkan beberapa proyek yang sudah siap ditawarkan. Perlu kami informasikan bahwa kami bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota termasuk Makassar sudah menyusun ataupun membentuk namanya Forum Teknis Nasional, yaitu suatu forum untuk percepatan investasi dan juga perdagangan, di mana kita secara rutin itu melakukan ataupun mencari kira-kira proyek-proyek dari Sulawesi Selatan ini yang siap untuk ditawarkan, baik untuk investor dalam negeri ataupun luar negeri. Beberapa hal yang telah kita lakukan, baru-baru ini kita juga sudah mempromosikan investasi kita ke Amerika, meskipun melalui Zoom waktu itu, dan juga baru-baru ini ke UK, ke London. Terima kasih sudah dibantu dari British Embassy. Kemudian juga di Hong Kong juga kita lakukan juga promosi itu, dan juga ke depan kita akan terus melakukan promosi juga nanti ke negara-negara lainnya. Dan saat ini kita bersama-sama nanti akan melihat ataupun menawarkan proyek-proyek yang siap untuk ditawarkan kepada para potensial investor.
Semoga acara ini nanti bisa berjalan lancar dan juga menghasilkan beberapa kesepakatan dan mudah-mudahan juga nanti bisa menghadirkan langsung investasi baik di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Dengan demikian ini akan dapat mendrive perekonomian Makassar dan Sulawesi Selatan dan harapan kami sendiri bisa mencapai ataupun melakukan untuk Indonesia Timurnya gitu. Karena buat kami di Bank Indonesia berdasarkan asesmen kami potensi sangat besar di timur ini dan tentunya juga malah secara singkat dapat saya katakan bahwa Indonesia Timur adalah merupakan masa depan Indonesia ke depan. Jadi silakan berinvestasi di Makassar ataupun di Indonesia Timur ini. Barangkali itu dari kami dari Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kausar Iman Karana. Bapak Ibu sekalian berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Wali Kota Makassar. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Tomanto. Begitu naik diambil gambar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, prosperity for all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. The Honorable Minister of Investment, Head of BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, or the representing official, Governor of South Sulawesi, or the representing official, Head of Apeksi Community, or the representing official, Bocor bagaimana? countries representative, cities and Sulawesi province or regencies, and all participants here. I would like to say thank you for coming to attend the Makassar Investment Forum together with the 64 city governments in Indonesia. Ladies and gentlemen, today, in the second day of the Apeksi National Technical Meetings, and for the first time, we carry out an international investment forum as part of the Apeksi event. This Makassar Investment Forum seeks to increase local and regional competitiveness, improve investment flow through domestic and foreign direct investment. Considering that the need for the investment booster and expansions in increasing in the city and regencies, especially in infrastructural and maritime sector. Therefore, we take the initiative to invite 6 countries representative: Australia, UK, Singapore, South Korea, Germany, Netherlands, Hong Kong, and Japan, to meet our cities and Regency College. These country representatives are bridging potential investor for us. However, we must remember keys to support investment include quality infrastructures, human capital quality, supportive regulatory framework, stable macroeconomy environment, healthy businesses environment is the key to get investor interest. Ladies and gentlemen, in order to accelerate local and regional development, in order to recover from the pandemic faster and improve the economy,
we should reduce our dependency on the national funding. We need to be independent in terms of the project funding. More export are required. More investments are needed. Makassar situation is recovering, not fast but steady. Before the pandemic, the economic growth in the city showed positive performance. Now the progress is 4.47% economic growth, and then Makassar has 4.8 inflation rate. I think lower than 5. Our economic growth is more than 8% per year. Before the pandemic, we have the economic growth 8.79%, very high, and I think this is the highest in the world. Even before 2019, the economic growth of Makassar is the highest in 8.79%. It is now the moment to grab the opportunity of the thinking forward, of planning better future by building partnership in city and the regency development. Makassar itself has several potential investment. Right now we have the Japarate. Japarate is local language. The meaning is walk in the air. Yeah, walk in the air. Yeah. That is now one among 5 best investment projects in South Sulawesi ready to offer. The investment cost is 5.1 trillion rupees, explained Japarate. We also have other potential investment. Makassar Toll Roads, 31 trillion rupees. Parking, the city parking lots, 1.4 trillion. Macha is the sports center complex. Untia, New Balai Kota, Mass Rapid Transit, Mass Rapid Transit, 30 trillions. We are finalizing the IPRO of this project. We really hope this long-term project can be realized in the future. I realize that in order to get investors coming to our city and regencies, we need to improve the investment climate. The key are, we need to convince that we have quality infrastructure, human capital quality, supportive regulatory framework, stable macroeconomic environment. Makassar want to take the opportunity of becoming metropolitan, close it, the new capital of Indonesia, or IKN. IKN is such a huge change for us to be the supporting cities, such as providing housing for IKN workers, logistics, and so on. Makassar already has a healthy businesses ecosystem, and we that strength to accelerate investment. As the largest port in South Sulawesi, with the largest population too, Makassar want to be the hub for any kinds of industries. Therefore, we need more investment. Ladies and gentlemen, please take this event an opportunity to approach country representatives and investors who are present today. Ask as many questions and many for us to take plenty of information to improve our investment profile. Our IPRO and for the technical agency, especially Dinas Penanaman Modal dan PTSP and relate agencies. Please use tomorrow, the second day of Makassar investment, to improve our all capacity in the private
and the public-private partnership and how to prepare investment project ready to offer. Ladies and gentlemen, that is the end of my speech. I hope Makassar Investment Forum can be part of the Pinisi Sultan ecosystem. The investment from already initiated by South Sulawesi Province and the part of national investment ecosystem enlisted in BPKM. I hope you enjoy your stay in Makassar. We have the tagline about the investment in Makassar. Every day is your best time, every place is your best investment. Thank you very much. Kami mohon kesediaannya Pak Wali untuk dapat langsung membuka acara ini secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh 64 kota seluruh Indonesia, dan tentunya dengan tamu-tamu perhormat kita, sahabat-sahabat kita dari berbagai negara yang hadir dipersatukan dengan sebuah forum yang berbentuk sentrum ini. Ini adalah sebuah the collaboration of spirit of collaboration. Ini adalah sebuah semangat untuk bersatu menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja, atau dunia yang makin hari makin berat. Untuk itu izinkan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Makassar Investment Forum saya buka dengan resmi. Luar biasa, dan itu dia, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat dan berfoto bersama. Mohon izin Pak Wali, dan dengan ini kami mengundang seluruh wali kota dan wakil wali kota anggota Apeksi se-Indonesia untuk turut berfoto bersama. Kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami di tengah-tengah hall, tentunya untuk melakukan sesi foto bersama. Kami juga turut mengundang Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kausa Iman Karana. We would like to invite all the candidates from the first row to join us to have a photo session. Kami mengundang sekali lagi dengan hormat para delegasi perwakilan wali kota dan wakil wali kota yang berada di row barisan pertama, juga beserta dengan Sekjen Apeksi 2022 untuk dapat berfoto bersama di area tengah hall, tentunya dalam rangka pembukaan Makassar Investment Forum 2022, Driving the Infrastructure and Maritime Investment Opportunities in Sulawesi. Kita lihat bagaimana luar biasanya para kepala daerah kita berkumpul tentunya dalam sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, membicarakan bagaimana investasi di daerah masing-masing. Benar sekali, tentunya ini adalah upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa meningkatkan kinerja masuknya arus investasi daerah, baik melalui arus domestic direct investment dan juga foreign direct investment. Dan sama kita ketahui bahwa Makassar Investment Forum 2022 ini merupakan inisiatif dari pemerintah Kota Makassar dan didukung oleh Economic Diplomatic Cooperation Forum untuk penyelenggaraan forum investasi nasional dengan penekanan pada sektor infrastruktur dan maritim. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, telah bersama-sama kita ikuti opening ceremony dari Makassar Investment Forum 2022. Benar sekali, tentunya dengan pembukaan tadi
upaya pemerintah Kota Makassar untuk bisa meningkatkan kinerja, masuknya arus investasi daerah, baik melalui arus DDI dan juga FDI bisa terpenuhi. Dan setelah ini kita akan mengikuti bersama-sama beberapa sesi seminar yang akan kita ikuti. Namun sebelumnya kami tutup terlebih dahulu opening ceremony dari Makassar Investment Forum 2022. Akhir kata, saya Nana Jamal. Dan saya Azhar Ahmad pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi, tapada salamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke sesi seminar yang pertama dengan tema Boosting Maritime Industry in Sulawesi. Mari kita sambut moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Thank you very much for joining us today. So my name is Faisal Mahmudin. I am the head of the Department of Marine Engineering, Engineering Faculty, Hasanuddin University, Unhas. So today is a very honor to me to be able to chair this session. So based on the agenda and actually the plan, so we have actually also very honored to have many leaders from Indonesian city government, and also I still can see some representative from the several consulate of the foreign countries, and also we also have many leaders from the business company, private and also state-owned company, BUMN. So of course, by attending this conference, we expect that this will be a beginning. The city leader and also the leader of the company could engage and build the collaboration, because in this forum we have many investors, many multinational company, international company also. So this is a very golden chance to us to engage and try to build the cooperation in the future, at least to prepare our region or our company to be able or to be ready to get the investment in the future or near futures. So for that purpose, we already have here 3 great speakers. So from 3 countries, I think we should greet them by one. The first one is Mr. Mike Neuber. He's from Econit. So welcome, Mr. Neuber, from the German Economic and Culture Center. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. I'm from Econit, the German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce, and I'm here to speak about the German maritime industry. Okay, thank you. And the second speaker, actually I still don't get your name card, Mr. Cho Il-hyung. So should I call you Mr. Hyung? Okay. Mr. Cho, okay. So Mr. Cho is from Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center. Welcome, Mr. Cho. Nice to have you here. And the third speaker is Mr. Choi Jun-hyuk. So you say I should call you Mr. Choi. Yeah, welcome also, Mr. Choi. So we also already have 3 keynote speakers for today. But actually there is a kind of request from organizing committee to give a chance to Mr. Jung Sung Kim. So Jung Sung Kim will present
very short presentation about Kotra, about his company, which is called Kotra. Kotra is the abbreviation of Korea Trade Investment Promotion Agency. So before we start with the speakers, there is a request for him to give his very short presentation on maybe 2 or 3 minutes. So please allow me to invite Mr. Jung Sung Kim. Mr. Jung Sung Kim. Oh, okay. Thank you. Okay. So because actually we have a very short limited time, so I will little bit strict about the time. So please, I will give you 2 or maximum 3 minutes. So please, Mr. Jung Sung Kim. Yes. 안녕하세요. Selamat pagi. Good morning, ladies and gentlemen. This is Jun Sung Kim. I'm a Director General of Kotra Surabaya. Kotra is a Korean government agency to promote trade and investment. And if you want to connect with the Korean companies for your business, or if you want to connect some kind of bridge between the Korean government, please contact Kotra Surabaya office, and we will be your bridge for the Korean business. And today, to give you more professional information, I invited 2 speakers, and I wish you could get some constructive information regarding the Korean business. And thank you very much, and 감사합니다. Okay, please give applause to Mr. Jung Sung Kim. Thank you very much for your very short introduction about your company. So let's actually start with the keynote speaker. But before that, I would like to give a description about the session. So we will have 15 minutes for each speaker to present his materials, and then that will be continued by 30-minute discussion maximum. So maybe shorter will be fine. Before I give chance to Mr. Okay. So there is a announcement from the organizing committee that if you prefer to use Bahasa, there is a translator tool in your desk. So maybe you can find the translator tool in your desk, so that maybe if you prefer to hear the lectures in English, so the presenter will translate, translator will translate the lecture today. Before Mr. Choi present his material, I think it will be better for me to introduce him, a very short introduction about him. So Mr. Choi actually get his undergraduate degree from Tsinghua University, Beijing. And also one important point about his education, that one, in 2013, he studied in Universitas Indonesia. So that's why Mr. Choi can speak Bahasa. So in his presentation, maybe later, we can mix. So actually before this, Mr. Choi also asked me whether it's better for him to use Bahasa. So especially in a question, maybe if you want to say in Bahasa, that will be also for him. Okay, I think that's for the short introduction about him. I will give you maximum 15 minutes, please, to deliver your lecture. Please, Mr. Choi. Okay. Oh. Okay, thank you very much for inviting Busan Port Authority to this MIF 2022 forum. We are very happy to introduce Korea port industry and Busan Port. Okay, next. Today my content I prepared 4. One is about Korea, introduce about Korean port industry, and Busan Port Authority, Busan Port, and my company BPA, and 2 of our new project, North Port Redevelopment and Overseas Business Project. In world container market, you can see Busan, South Korea is the world's 4th biggest country in this market. You can see the first is China, and USA, Singapore, and Indonesia is ranked 15th. And I know this data is in 2020. So last year, Indonesia's container throughput is already increased to 17 million TEU in year. In world top 10 container port, Busan is ranked 7th
at the wire Tanjung Priok, Jakarta is the 23rd port. And you can see in world top 10 container port, 7 of them is from Chinese port. Only Singapore, Busan, and then LA Long Beach is other than Chinese port. And there are another port ranking is world top 10 transshipment port ranking. I need to say what is the transshipment cargo. If there is some company want to export their container from Makassar to Busan, but as I know, there are no direct container network from Makassar to Busan. There are only services to Singapore or Shanghai or Vietnam. So company must they choose one of them as their transshipment hub. They can send their container to Singapore or Shanghai first, and the container need to change another vessel to Busan. So for Singapore, for Shanghai, this cargo, we say that this is a transshipment cargo. And for the port, this cargo, we can count it 2 counts because they need unloading one time and loading one time. So for port, if we counting the cargo volume, the TS cargo is a very important cargo for this. And you can see the world top 5 TS port. You can find Singapore, Tanjung Pelepas from Malaysia, Port Klang from Malaysia. It means but you know, in Singapore and Malaysia, they are not a lot of their own industry. They are not of their own export, import cargo. But why they have they much higher cargo volume is because they are transshipment hub of the Southeast Asia, and most of cargo is from Indonesia and some Thailand and Myanmar, other countries. So I know Indonesia government also wanna make your own transshipment hub to move these cargoes not to Singapore or Malaysia, but in Indonesia. Okay. Say about some Korean port industry. We have 4 major ports in Korea. You can see Busan, Ulsan, Yeosu-Gwangyang, and Incheon. And you can find in the right side, we have 4 different functions for this port. In Busan, 95% of our cargo is container. In Ulsan, 80% cargo is liquid. So because Korea is not a big country, so we can separate different functions for our major ports. And only see the container throughput. Busan port handling 75% of our country's throughput, and in TS cargo we almost handling 97% of cargo in Korea. This is my company, Busan Port Authority. We are a state-owned company. We established it in 2004. We are under Ministry of Ocean and Fisheries in Korea. Under this, we also have 4 port authorities, just like before Pelindo emerging in Indonesia. Next. But in every company, we have different type of a port authority or port company. I heard from my friend in Pelindo, Jakarta. They say if Pelindo they are not a landlord, they can develop the port in superstructure and infrastructure, and they also can operate their terminal by themselves. But for BPA, we are the landlord of the port. We can develop the port, but we only can lease this port to other company. So in Busan port, we have around 10 terminal operators. There are one from Singapore, from Hong Kong, from Dubai, and others. So that's why we always talk to the government to please give us the power or let us operate our port by ourselves. In Busan port, every year we have 3 to 5% of increase of cargo. But you can see in 2017, we have almost the same export-import cargo and the TS cargo. But now the TS cargo is more mature than our gateway cargo. Why Busan port can attract this TS cargo? Because the most important thing is our location. We are near China, Japan, and Russia.
And you can see Japan, however, they're not a big country, but they have many 70 more small ports around their sea area. So they can use, they have two options. From small port, they can transport their container to Tokyo or Osaka, to the major port, by their trucking. Or they can use the feeder vessel, they just send it to Busan. And maybe later I can show you detailed information, but sent to Busan is more cheaper. So Japanese shipper, they want send their cargoes to Busan, to TS, more than prefer than they just use their own terminal, like own port like Tokyo or Osaka. And this is our Busan port connectivity. In every week, we have around 270 container services. To America, we have 56 services. It means every day we have 8 vessels to America will arrive in Busan port. It's why, but in Tokyo, they only have 5 in every week. So for the Japanese company, if they missed a vessel, the better option for them is they just send their cargo to Busan and TS to America. It's more profitable for them. Next. Sorry. So this is our North Port area. You can see there are 3 port operators, 3 terminals are still on operation. And you can see the North Port redeveloped area. We already closed this port and moved this function to new port. So we do some redevelopment project to make this area as a commercial area. Next. This is our new port photo. Next. Next, please. Yeah. You can see this is a hinterland of the ports. There are some major ports in the world: Shanghai, Qingdao, Busan, and Jakarta, Tanjung Priok. You can see this, the red ones. The blue one is the TS cargo market share, and you can find from North China and Japan, their TS cargo market share is 75%. I said before, in Busan port, gateway cargo and TS cargo is just like 5 to 5. But in this area, they just use Busan, not for the Busan's own export-import cargo, but for the TS cargo. Next. So you can find this is container service. You can find Dalian, Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe. They have very little services to North America, Latin America, and Europe, Africa. So they can only use Busan as their TS hub. But there are semis in case in Southeastern Asia. You can find Tanjung Priok, you can find Tanjung Perak in Surabaya. There are no ocean-going services, so they only can use Singapore or Malaysian port for their TS hub. So I think this is same problem with Makassar too. Before I joined this forum, I asked some of my friends who want to invest in Indonesia or who want to invest in Makassar. I said, how about you invest in Makassar? They just said, oh, that's great. The minimum wage is lower than Java, or the temperatures rise, the very beautiful city. They want to invest in here. But the problem is, if they produce some goods, they want to export this to the other countries. There are no container service. So their logistics cost and the lead time is much higher than Jakarta or Surabaya. So I think I heard that now Makassar new port is started operating. So, but there are only one international services link Makassar to Philippines, Vietnam, and China. So I think you can push some shipping lines, so made some new services to Korea, to Japan. It will be the most important thing for the factories who want to invest in Makassar. Okay, next. Next.
That's the main agenda of Busan Port is already done, and this is about our two other projects. The one is our North Port Lead Development Project. It's our maybe 5 years ago. It's the photo of the Busan old port. But next, we already closing the fund. Applause to Mr. Choi. Thank you very much, Mr. Choi, for a very good presentation. So Mr. Choi is from Busan Port Authority. Yeah, in Indonesia, maybe similar to Pelindo. PT Pelindo, I think PT Pelindo representative is also here. It's very interesting to see how the Busan Port Authority management and also the development plan. Yeah, so actually also they have kind of logistic center, yeah, in Probolinggo, Barcelona. So maybe also there is a question whether in the future maybe we can make Makassar logistic center. So this is actually the use of this event to have this kind of potential to see. Yeah, thank you very much. So I think we will finish another speaker first before we accepting the questions, Mr. Choi. So the second speaker will be Mr. Cho Il-hyung from Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center. So I will also introduce him a little bit. So now he's the co-director of this cooperation center, Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center. So his education is undergraduate degree or bachelor in computing and business studies in University of Warwick, UK. And then continue for master degree in mechatronic engineering at Korea Maritime and Ocean University. Yes, and also he has several positions, internal and external position. For external one, he is the advisor for kind of some research institute. Yeah, the Society of Naval Architects of Korea. And also I can see in his CV that he has already conducted many research and projects. So it seems like Mr. Cho is kind of has a basic scientist and research. So I think also very good, close to the university. So for the representative of university, I think it's a good chance to collaborate with Mr. Cho, maybe like invite him to be keynote speaker or something like that. So I think I will give you a chance around 15 minutes to conduct or deliver your speech. Please, Mr. Cho. Okay, thank you very much. Very good morning to ladies and gentlemen. My name is Cho Il-hyung, as been introduced, co-director of Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center. I'd like to, first of all, I'd like to appreciate Makassar Mayor and of course the 64 different regional governments also participating yesterday and today. And of course the organizing committee and the distinguished guests and the speakers throughout the world participating in this event today. Basically my presentation today will be on the, sorry, can you go back to the previous? I cannot remember. The LNG infrastructure, advancement and potential collaboration in Indonesia. So basically I'll be talking about a bit of maritime and infrastructure together throughout my presentation. Sorry, next please. Next please. So I'll have 3 different sections of my presentation of about 5 minutes each, introducing the organization I'm from,
and LNG demand and infrastructure opportunity in Sulawesi, and potential collaboration between Indonesia and Korea to advance into LNG for the power development. Next, please. So we are the intergovernmental organization, of course, between Indonesia and Korea. We've been established based on the collaboration with the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of Indonesian government and Korean Ministry of Oceans and Fisheries. We signed an MOU on the general maritime collaboration, and based on this, we made another implementing arrangement to operate this center, especially in the offshore sector. And our
Next, please. So through our study with our internal researchers who's also sitting there, we anticipate there can be some gas allocation from Tangguh to Sulawesi region. This is there's many nickel minings, so there should be many smelters to be developed, and which requires the clean energy to run these smelter facilities. Next, please. So when we talk about the smelters, of course, the LNG can be coming in with the LNG carrier, and then it can be loaded to the LNG tank, and it can be regasified and supplied to the power plants with the dual fuel engine or turbine generator, or some of the gas can be distributed to some of the facilities for the smelter, and of course the electricity can be supplied for operation of these smelters. Next, please. So when we look at different plants under Makassar or this Sulawesi region, there's many economic zones and industrial parks is about to be developed, and we are expecting that there can be many demand for developing those economic zone or the industrial park, especially with the smelters. The LNG can play an important role to operate these facilities. Next, please. Okay. Next, please. And of course, when we're talking about the fisheries, there's many fisheries in this region as well. When we're talking about the tons and the values, the numbers are very huge. And there's many famous fishery sources like udang or grouper, which can be also sold to another country like China, Korea, Japan, or Hong Kong even. So when we're talking about the collaboration, when we're talking about this issue with the KKP, the Maritime Ministry, they also keep telling us about the urgency of having the cold storage in these different regions in the remote areas. Next, please. So this LNG can be used as a cold storage as well. So usually this cold energy, since the LNG is minus 160 degrees, this cold energy, when it's getting to be regasified, is mostly wasted. And nowadays in Korea, we are installing different facilities to utilize this cold energy. And when we have a look with when we do the regasification with the heat exchanger, this cold energy can be used as a cold storage or something like ice factory. It can be utilized as well. Next, please. So this is the some of the example in Korea utilizing this cold energy with the LNG. Next, please. Okay, so
since I have 1 minute, I try to be specific on how we can have a collaboration in this regard. In Korea, there is already different consortiums that we are already talking with. There is a consortium who are willing to invest, and there is different EPC companies, different technology providers who can complement on these projects. What I'd like to ask the Indonesian side, Makassar government or Sulawesi regional government, or the rest of the country, if there is a BUMD who are willing to collaborate with the Korean side to develop this R&D infrastructure, we'd like to hear from them, and we'd like to facilitate this collaboration with the Korean and this BUMD or BUMN or whichever Indonesian entity. And based on this collaboration, from the Korean side, from our organization, we can facilitate or we can support the feasibility studies to realize these plans. And from the Korean company side, they can support the investment or with the BOT scheme. And from the Indonesian BUMD side, they can support in getting the gas allocation and how this gas can be supplied to the end users can be supported by the BUMD. So this kind of collaboration that we'd like to propose, and hoping that there is some further talks with the related parties in this regard. Due to the time limit, I better finish my presentation for now, and thank you very much for your interest. Okay, thank you very much, Mr. Cho. Please, a big applause to Mr. Cho for very good presentation. So, Mr. Cho explained about a very interesting topic, which is potential of LNG, or LNG exploration. Actually, his affiliation kind of research center, so mainly about feasibility study and etc. In Indonesia, I think LNG is handled by the PT Pertamina. So I think if there is a representative of PT Pertamina, that will be a very good chance to ask further about this LNG potential, especially because he said that Korea is the third largest importer of LNG. And we have many LNG resources, so that's a very good chance for Indonesia to export LNG to be used in Korea. Okay, maybe we'll move to the next presenter, which is Mr. Mike Neuber from Econit. Econit, he say Econit is not abbreviation, it is a special word. So there is no abbreviation. Maybe he will explain a little bit later. Not also German word, so that's why actually I also a little bit confused. Econit, of the abbreviation of Econit. So a little bit about Mr. Neuber. He has been with the German Indonesian Chamber of Industry and Commerce. In Indonesia, I think we have Kadin. I think it's similar. And also, he is the representative of Econit in East Java and Econit's activity in eastern part of Indonesia. So during his tenure with Econit, Mr. Neuber has worked on several studies about Indonesia's maritime sector for the German industry and participated in the organization of multiple business trips for German maritime industry company. So actually, Mr. Neuber is also very special for us because we are in the eastern part of Indonesia, and Mr. Neuber has a job focused on the eastern part. So I will give chance also to Mr. Mike Neuber to present about 15 minutes. Please start. Yeah, thank you very much. First of all, I would like to thank the mayor of Makassar, the city government of Makassar, and the provincial government of South Sulawesi for the opportunity to speak here in this forum. Selamat pagi semuanya. My name is Mike Neuber. I'm here to speak on behalf of the German Indonesian Chamber of Industry and Commerce, or Econit. Econit is just an artificial word. It doesn't have a particular meaning. I would like to start to give you a little bit of background of the organization. Please, the next slide. Econit acts as a strategic interface between German and Indonesian business. We are part of a worldwide chamber network
that stretches over 140 locations in 92 countries. And Econet itself was established in 1970 and nowadays has about 400 members in Indonesia. Next. Our main activity is to support business cooperation and the exploration of investment opportunities in Indonesia. Besides supporting trade and investment, we also organize our members and support a variety of business services. Next. These services include business development, training and education, legal and investment consultation, event management, and Econet also runs a European business center in Jakarta, which acts as a first point of entry for European companies which want to enter the Indonesian market. Next. Our focus in recent years lies on environment topics such as renewable energy, energy efficiency, waste management, and water and wastewater management. So also this year we had projects focusing on decentralized energy supply. We invited some professionals and decision makers from Indonesia to Germany to learn about waste management in Germany. And yeah, we also built a platform, information platform on hydrogen. So this is our focus. Next year, two of our focus topics will be energy efficiency in the industrial sector and energy efficiency in traffic and transport. So next, now I would like to give you a short overview of the German maritime industry and their competence. Yeah, the German maritime industry encompasses the entire value chain of shipbuilding and maritime technology. It is among the leading maritime industries in the world, and especially the supplying industry plays a major role. It exports more than 70% of its production and is the most important supplying industry for the maritime industry in the world. It's also forming the backbone of Europe's infrastructure for ship repair, maintenance, and conversion. And the whole industry is represented by the German Shipbuilding and Ocean Industries Association, VSM. Next. VSM represents more than 2,800 companies and about 200,000 skilled employees. Its members include shipyards, maritime technology and maritime equipment suppliers, as well as research and testing institutes, universities, and design and consultation companies. Next. Despite Germany not having much access to the ocean, actually the maritime industry plays a major role for the German economy. As you can see from these figures, the maritime industry produced a turnover of almost 50 billion euro in 2021 and created added value of almost 12 billion euro. And if we take external effects on investment, consumption, and on other industries into account, the numbers are even more significant, as can be seen from the numbers below. Next. As some of you might know, there has been a major shift in shipbuilding globally. Nowadays, most commercial ship production is happening in Asia, in particular in China, South Korea, and Japan. And
other shipbuilding nations have to resort to niche markets. And so does the German maritime industry, the shipbuilding industry. Next. Despite this development, Germany remains the 5th most successful shipbuilding nation in the world. And this could be achieved by specializing on highly demanding and sophisticated projects, in particular on passenger vessels like large cruise ships and also mega yachts. Yeah, these are very complicated, high demanding projects. Next, I think next we can see some pictures of the portfolio of the German maritime industry. I will not go into detail for all these pictures. As you can see, the main focus of the German shipbuilding industry lies on those kind of vessels, passenger vessels, like I already explained, large cruise ships, and so on. Next. Another important part of their portfolio is special purpose vessels, and in general we can say all vessels, all ships that have a high level of customization and specialization, they can be and are being built in Germany. Next. Also for the Navy and for the Coast Guard. Next. Cargo vessels can also be built in Germany, but these kind of vessels are nowadays mostly being built in Asia. Offshore products are also important, and they are a market that will be developed more in the future because of offshore and underwater exploration. Yeah. Next. And special purpose maritime constructions like power barges, ship lift and transfer systems, and so on. Next. When it comes to ports, Germany itself has 19 relevant seaports. Hamburg Seaport is the largest of those and is at the same time the 3rd largest in Europe. In general, German ports are well connected with the hinterland and also very well integrated in national and international logistic chains. They are very well known for a high level of professionalism, efficiency, and high level of innovation as well. Next. The whole industry puts a strong emphasis on green technology. Germany is at the forefront of the development of new propulsion systems like dual fuel and LNG, solar and e-technologies, but not just technology, also design in order to reach a higher efficiency. These are all specializations where German companies excel. Next. And as mentioned before, the German supply industry to the shipbuilding sector and in general to the maritime industry is very important. It can be found all over Germany, and it produces mostly for the export, and it's being used by shipbuilders all over the world, products from Germany. They are very well known for their high quality and longevity. And yeah, like I said, due to the high level of export, Germany is the leading maritime equipment supplying nation in the world. Next, please. Yeah, some of you might know that this year Germany and Indonesia celebrate
the 70th anniversary of diplomatic relations. The latest expression of those relations was a visit by our president, Frank-Walter Steinmeier, in June this year. And in particular in the maritime sector, there has been an agreement signed in 2017 on a bilateral maritime agenda, but the cooperation between Indonesia and Germany has a long history. Some of you might know that many of the ferries that run between the islands in Indonesia are actually products from Germany. A total of 27 ferries have been produced by the Meyer Werft. Yes. And the last 3 of them were produced in cooperation with PT PAL from Surabaya. And there has also been visits by high-ranking parliament members to the headquarters of the VSM. Econet itself has organized several business delegations for German companies from the maritime sector in recent years, the latest in 2018. In general, the German maritime industry is very keen in supporting or to support Indonesia in achieving its maritime agenda goals. And next. However, the quality and longevity of German products and services comes at a price. Please, next. So that comes at a price, and shipbuilding, financing, and those kind of projects, the financing is always a challenge. And that's why a number of prominent maritime equipment suppliers from Germany and KfW Ipex Bank from Germany have joined forces to create GMAX. GMAX is a platform which enables access to equipment-based long-term project financing and to high-quality German equipment. Next. So basically that means ship owners or shipyards have the opportunity to access favorable financing conditions when they use German equipment. So for more information about GMAX, I refer you to their website, but we can also help to set up an individual meeting with GMAX for individual consultation. Also, if you are interested in collaborating with German maritime equipment suppliers or shipbuilders, please do not hesitate to contact us. We can support you in finding the right partners or the right equipment. Yeah, thank you very much for your attention. Okay, and thank you very much. Please give a big applause to Mr. Mike Newberg for his very nice presentation. So thank you very much, Mr. Newberg. So Mr. Newberg already explained about Econet, and also main focus of his presentation is about VSM. So VSM actually, the abbreviation in Germany, I couldn't read. So it's like a German Shipbuilding and Ocean Industry Association. So it seems like all the shipping industry, like shipyard, port, are handled by VSM. So this is quite different with Indonesia. So in Indonesia, for the port authority, we have a different affiliation, and for the shipping industry, we also have many shipyards. Yeah, it's a separate company. So I expect that there is a representative from PT IKI or maybe another shipping company. This is a good chance to engage with Mr. Newberg to get information and insight about the management, and actually maybe also to initiate kind of collaboration so that maybe we can in the future, near future, we can have kind of technology transfer. Yeah, from
previous years, many years before, we know that the German technology is one of the best. Yeah, so precision, and advanced. So we also many in university. We also many alumni from Germany. So unfortunately, we still do not have a consulate in Germany, in Makassar. So maybe this can be also considered by the Mr. Niebuhr, maybe to propose like Australia and Japan. We already have consulate, so maybe if there is a consulate here, that will be also very good for our alumni, yeah, and our students to engage with the German. So I think that's all for the three speakers. Thank you very much for a very good presentation. And time for discussion, so a very limited time. We have much delay in the beginning, so I think I will give a chance to three participants to ask questions for the first round. So please raise your hand if you are interested. So I can see there's a gentleman here in the red shirt. So the second question, there is a participant for the second question. Please raise your hand. Okay, so maybe while waiting for another participant, I will give a chance to one of the participants in my right side. So please say your name and also your affiliation before asking the question. Please. Okay. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Haji Muhammad Ibrahim from as a Secretary of Integrated and Investment Office of Mamuju Regency. I would like to say thank you so much, and I'm glad to be here. And then we are here for representing Mamuju government and invite for investor from around the world to find about opportunity investing in Mamuju Regency, West Sulawesi, Indonesia. We have cacao, we have all about cocoa kelapa dalam, and then we have a lot sector, marine sector, and then we have all about I think it's okay to mix. Maybe you can say somewhat in Bahasa if that will be okay. I mean, kelapa dalam, about cacao, about tourism, and we are here for invite all around the world investor to come to Mamuju. Mamuju. Yes, we have a lot of opportunity to how to apa ya istilahnya, mengembangkan Kabupaten Mamuju di bidang pertanian, juga di bidang pariwisata. Yes. Okay. And then we have two problem. Include, I mean, after COVID-19, and then we have earthquake in Mamuju. But now we have here to invite all investor to become Mamuju, come to Mamuju, how to grow up. Okay. Yes. Okay. I think we get your question. Yes. So he's the representative of one of the province, South Sulawesi province. So one of the West Sulawesi. West Sulawesi. West Sulawesi, and he's from Mamuju. Yeah, Mamuju is one of the regency in West Sulawesi. So maybe you have heard several years ago there is earthquake in Mamuju. Yes. So they have problem to develop the tourism and also agriculture. So I think his question is about whether there is a chance or how to get the investor come to Mamuju, what they should prepare. Yeah. Or maybe if not that related to your talk, but maybe if you have any kind of information you can mention to him. So maybe I will give chance to Mr. Choi first.
Okay, I think because I have many younger friends in Korea, and their trend is they don't want to go to some famous place like Bali, like Lombok. Now there are some of them they want to go to some places they are not so known by the people. So I think maybe you can use some kind of YouTuber. Yes, there are some famous YouTubers in Korea. You can invite them to your place to some promotion. And the other one is you must make some transportation program. Yes. If there is direct flight, it's maybe the better. Yeah. solution. If we want to talk about tourism, we have transportation and accommodation. Now we have a problem about earthquake. Earthquake about they have changed everything in Mamuju 1 year ago. Now we are here to invite investors from around the world to come to Mamuju. How to build again? How to make our province in West Sulawesi? How to build investasi in Mamuju to agar bisa menggeliat lagi gitu. Yes. Okay. Maybe in Korea also because of COVID-19, the whole tourism industry they have lose a lot. So now their budget is not so much. So in this time, I think you can use the government to government policy. You can contact with a Korea travel agency like so, and you can talk with them about some incentives. If some travel agency, if some YouTuber want to visit your place or build some hotel or transportation, you can use the government incentives first. And after the tourist is increased, you can invite some individual private sector to invest more. Yeah. Okay. I think that's enough from maybe Mr. Chu. You have anything to add, or we directly go to the another country perspective from German? Mr. Newberg, please. Yeah, thank you very much for this question. I think the basic requirements are first to have basic infrastructure that supports the development of businesses there. And of course you have to provide a stable regulatory environment that enables companies to have a strategic approach. Because usually an investor wants to have long-term security and don't want to have like changing rules every few years. I think that is the most important to attract investors. And second, when you have that, I think then you can approach the foreign representations that are present in Indonesia, just like us, like Kotra or the others here, NBSO from the Netherlands or others. And then they can help facilitate to invite potential investors to an event like this, for example, yeah? Or to organize a joint event with other provinces from Sulawesi in a city in Sulawesi or in Java. Yeah. Okay, thank you very much for the question. So, welcome. Actually, don't worry if that's still not enough. I think in the second day we will have a business matching or something like that, and the speaker still will be here in the afternoon until afternoon. I think. Once more, please. Very short, please. Yeah. Yeah, the last. I mean, if investor here or I mean, we have a contact to how to come to Mamuju. So I think that's a very short how to contact to get motivate the investor to come. I think we will give chance to Mr. Cho to answer this question. Okay, so yeah, I think we will have another time to ask your, because it's quite very general, it's a very big question, so very general, need time to explain. Thank you so much. Okay, thank you. So I think I will give chance to the last question, if there is any. Last question, maybe. Oh, okay. So please, for the last question, please introduce yourself and
your affiliation, please. Committee, please give a mic to the question. Thank you very much for this chance to give questions. My name is Beni Lonto. I'm the representative of Bitung City, North Sulawesi Province. After hearing your presentations, we thank you for that. But if you don't mind, it's not only you in front, but other countries also. We in the local government more needs what kind of products that we can send to the countries you need, including all the regulation and the prerequisites to fulfill so we can send products from our region. That's the first. And since we discuss about the maritime and infrastructure in this meeting, of course, related to the infrastructure, we have to deep conversation with the Ministry of Investment related to the permission. But the maritime products, we have many in our regions. The only one we need is what kind of products you need from your countries and the regulations, and we try to fulfill it. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Beni from Bitung City, the representative of Bitung City. So the question is mainly about the product to be exported, especially about maritime product. I know in Bitung they also have CPR, so they also have maritime products there like ship, building ship and other things. So maybe including the rules and regulations. So maybe kind of what product maybe you can potential to be exported, and maybe if you have a kind of in each regency, especially in Bitung, have you heard about Bitung City? Bitung City, not yet. Yeah, Bitung City in North Sulawesi. So, but I think maybe in general it will be okay. So, what kind of product in South Sulawesi which is very potential to be exported? Okay, I will give chance to again back to. I will start with Mr. Cho. Yeah, please. Okay, thank you very much for your question. And I don't know, related to, I try to be specific to my sector of presentation. Also, when we are talking about this collaboration in LNG, of course, there should be infrastructure development and also some of the construction to be done within Indonesia. And we very much value the TKDN of Indonesia. So when we try to facilitate this kind of collaboration, we try to maximize the Indonesian local contents to fulfill these projects. And with this regard, I think out-of-the-box approach, rather top-down approach is needed, talking about the whole Sulawesi cluster, and then we identify what kind of strengths is in each part of Sulawesi, and then we try to utilize as much as possible from different cities or different regions within Sulawesi on this kind of project implementation. So yeah, with this regard, maybe I cannot specifically to certain equipment or services or certain area, but in general, I think by collaborating and by doing the joint study with the regional government as well as the Sulawesi government or the different smaller regions involved in the study together, we can identify which area that we can support to have a collaboration with the local industry in the Sulawesi region. Thank you. Okay, thank you, Mr. Cho. Maybe last for Mr. Mike or okay. Yeah, thank you very much for this question. It's a bit difficult to answer for me because I'm not aware of what kind of products you produce in Bitung, and I'm also not 100% sure
what kind of demand there is in Germany for those kind of products. But I can imagine that you have fisheries products like fish or shrimp or seaweed or some like that, and there will definitely be a demand for that in Europe, in Germany as well, because Germany itself is not an ocean nation. We have to import those kind of products to a large extent, and we do. And in order to be able to export to Germany, one major requirement would be to fulfill the regulations of the EU. Yeah, so if you do that, you have access to the whole European Union. I cannot give you the exact requirements because I'm also not an expert in that field, but that is something where we could perhaps in the future organize an online event where we can invite somebody who can share how to fulfill these requirements, what is needed to be able to export to Europe. We do those kinds of events already in Surabaya and in Jakarta, but usually offline. And in order to reach other provinces, we could organize such an event also online. So this is my answer to this question. I hope it is a good answer to your question. Okay, thank you, Mr. Newberg. You have anything to add, or that's enough? Okay, that's enough. So I think they say that it's quite difficult to be specific because each agency has its own uniqueness, unique product. So maybe I can suggest that it's a very good chance to meet them. If you can invite them to your regency, to Bitung, and maybe you can give them like maybe bubur Manado or something, and then when they eat, they say, oh, this is very good, nice, very nice. Or maybe coffee, you ask them, bring them to drink coffee, and they say, oh, this is very good coffee. This will be very demanded in Germany or in Korea. That will be a very good way, a good way to show your products. And in case of technology, maybe you can invite them to see the shipyard, and maybe you can ask what kind of the technology they can contribute, because they have kind of many support, yeah, from the government. I think that's one way. And of course, we still have some question, but I'm sorry because we have very limited time. But don't worry, because they are still here until afternoon, maybe also tomorrow. So I suggest after this forum, you can meet him or you can meet them, and then maybe you can ask them for the name card, and later on you can contact and say at least you can make collaboration with the your city and maybe your company. So I think that's all from us. Please a big applause to all speakers for very good presentation and answers. And thank you very much also for all participants for joining this session. I really hope that we have already a very wonderful presentation and fruitful discussion, which need to be followed up. So at least you can ask the name card from each speaker so that you can contact later on. So I think that's all for me. I will close this session by saying Alhamdulillah Rabbil Alamin, and I pass this speaker to moderate MC. Yeah. Last word. Oh. Excuse me. We invite to Mamuju. Yeah. So oh yeah. We so, invite to Mamuju. Yeah. We wait. Thank you so much. What's next? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita di sesi pertama. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan cindramata kepada moderator dan narasumber kita di sesi pertama. Untuk itu kami undang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, untuk menyerahkan cindramata kepada para narasumber dan moderator kita pada hari ini.
Baik, selanjutnya kami undang Miss Bronwyn Robbins, Australian Consul General in Makassar, untuk dapat menuju ke panggung. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke seminar sesi kedua dengan tema Accelerating Infrastructure Development in Sulawesi. Hadirin sekalian, mari kita sambut moderator kita untuk sesi kedua, Mr. Gautama Adi Kusuma PhD from Economic Diplomatic Cooperation Forum Expert. Baik, selanjutnya kami undang pemateri selanjutnya, Miss Kate Colville from Country Director Shire Oak Indonesia. Selanjutnya kami juga mengundang Mr. Sanjay Gover, PPP Speed Alice, Officer of PPP Asian Development Bank. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada narasumber dan ketiga narasumber dan moderator kita pada hari ini. Dan selanjutnya akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Adi and welcome to our session on infrastructure. And I'll be the moderator for this discussion. I'm very excited to be in the moderator discussion. We all know how infrastructure has become the key policy focus for the Jokowi administration, the kind of buzzword that everyone has been hearing, the kind of buzzword that everyone has been really focused on. I'm pretty sure everyone has even seen the memes on different things on infrastructure. So under this administration, we have seen a marked difference on infrastructure focus, a large increase in spending to develop the infrastructure, ranging from maritime, energy, food sufficiency, or logistical distribution network, or even human capital quality such as health and education related. So I think this steady commitment is also reverberating to different cities and also regencies or kabupaten kota, that their spirit is to try to develop a better infrastructure for the people in their region. So in this case, I appreciate Pak Wali Kota Makassar for paying such a close attention to infrastructure development.
He has the vision to understand that the strategic significance and importance of development, infrastructure development would be beneficial to increase economic opportunities and life quality in the region. I also hope that other city governments, regencies would be able to use this opportunity to engage, to have discussions, to learn from other places on lessons that would be very beneficial to the development of infrastructure in their regions. But before we start our discussion, I'd like to introduce our panelists. First is Ibu Bronwyn Robbins. She is the Consulate General of Australia to Indonesia. A small fun fact, or not just a small, Ibu Bronwyn loves Makassar food. She loves pisang hijau, maybe everyone knows pisang hijau here, and she also loves some good Makassar seafood. She enjoys Makassar through its diverse culinary experience. She also enjoys, I get that you also love diving. So Indonesia has, of course, we all know, a lot of places that would be very enjoyable for a diver. The next one is Ibu Kate Koval. Kate Koval is of Shire Oak International, and she has years of experience in developing green energy in Indonesia. A small fun fact about her: she just moved to Bali, if I'm not mistaken, and then she also loves diving. So you both have similar, interest in diving, and she commutes. I want to say commute, but she travels from Vietnam, Jakarta, and Bali to do the business of Shire Oak. Thank you for being here. And the last is Pak Sanjay Grover. Pak Sanjay Grover is the Public-Private Partnership Specialist, Office of PPP in EDB. Pak Sanjay Grover is the unit head of the Creating Investable Cities Initiative at the Asian Development Bank, so he really knows what he's talking about when it comes to public-private partnerships. And but small facts about Sanjay, that he says currently there is the World Cup cricket going on in Australia, in which India is actually in the same group as Pakistan, which is going to be a bloodbath there for sure. But we thank you for missing the World Cup cricket to join us and share your experience and knowledge with us. Thank you. Please, the stage is yours, Ibu Kongen. Terima kasih. Pak Wali Kota Makassar sebagai tuan rumah acara ini, dan ibu bapak semua yang hadir dalam acara ini. Selamat siang ibu bapak sekalian. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini hari ini di acara Makassar Investment Forum yang penting sekali. Sebagai Konsul Jenderal Australia di Makassar, serta atas nama pemerintah Australia yang bertanggung jawab di 11 provinsi di Indonesia bagian timur, saya sangat berkomitmen untuk memperdalam peluang kerjasama perdagangan dan investasi di wilayah ini. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, memilih Indonesia untuk kunjungan pertama bilateralnya 15 hari setelah dilantik. Beliau didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Pariwisata, dan Menteri Industri dan Sains, serta para pemimpin bisnis Australia. Kunjungan bersejarah ke Jakarta dan Makassar itu menegaskan bahawa pemerintah Australia sangat berkomitmen untuk bekerja dengan Indonesia dan melanjutkan sejarah panjang kerjasama dan persahabatan kedua negara kita. Ada keinginan yang kuat untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara kita.
Perdana Menteri Albanese telah menjadikan Indonesia sebagai mitra utama strategi perdagangan pemerintah Australia. Dan keinginan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Australia disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo telah berulang kali menekankan bahawa meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Australia adalah prioritas pemerintah Indonesia. Saat pandemi COVID-19 sudah mulai beredar, perdagangan barang dan jasa antara Australia dan Indonesia mulai pulih dengan kuat. Perdagangan dua arah telah berkembang. Namun, pendorong pertumbuhan yang sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang menggunakan komoditas Australia seperti biji besi untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah di Indonesia. Perusahaan Australia, BlueScope Lysat, yang ada di sini hari ini, adalah perusahaan manufaktur baju premium yang menggunakan salah satu teknologi baja ringan terbaik untuk membangun infrastruktur. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan peluang ekspor bagi Indonesia. Yang menarik dalam sesi kita hari ini, Australia sangat ingin bermitra dengan Indonesia dalam kerjasama investasi infrastruktur. Ada banyak hal yang sudah dilakukan bersama oleh kedua negara kita. Jadi, hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang sedang kita lakukan untuk mencapai hal ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan tentang Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IACEPA yang mulai berlaku sejak 5 Juli 2020. Kerjasama ini adalah inti dari kerjasama ekonomi bilateral kita di tingkat pemerintah. IACEPA adalah perjanjian komprehensif berkualitas tinggi yang memberikan secara komersial bagi kedua negara yang mencakup perdagangan barang dan jasa serta investasi. Pada bagian investasi, IACEPA menyetujui tingkat kepemilikan yang menguntungkan kedua belah pihak di berbagai sektor yang memberikan jaminan kepastian dan juga membuka peluang untuk investor Indonesia ke Australia. Yang berarti investor dari kedua negara dapat melakukan aktivitas bisnis dengan kepastian dan kepercayaan yang lebih besar. Ini akan membantu menarik investor di bidang yang diinginkan Indonesia, seperti energi, pengelolaan air limbah dan transportasi dan lain-lain. Pemerintah Australia terus mempromosikan kepada komunitas bisnis Australia mengenai peluang perdagangan dan investasi di Indonesia. Serta Badan Perdagangan dan Investasi Australia atau Austrade yang perwakilannya mengunjungi Makassar baru-baru ini telah melakukan sejumlah pertemuan bisnis dengan berbagai sektor industri. Kami juga telah menerbitkan dokumen yang disebut Blueprint for Trade and Investment atau Cetak Biru Perdagangan dan Investasi yang menjelaskan secara rinci peluang yang ada di Indonesia. Salah satu program khusus yang dapat membuka potensi ekonomi yang besar antara Australia dan Indonesia adalah program kerjasama ekonomi IACEPA yang lebih dikenal sebagai Catalyst. Catalyst adalah program pengembangan perdagangan dan investasi yang berfokus secara komersial yang didukung oleh pemerintah kedua negara.
Dan tim Katalis ada bersama kita hari ini dan saya mendorong ibu bapa sekalian untuk dapat berbicara dengan mereka tentang ide kerjasama bisnis. Dan ikut sesinya nanti sore. Di saat Katalis menyediakan keahlian dan inovasi untuk memaksimalkan peluang IACEPA, Australia dan Indonesia juga berkolaborasi dalam program dengan fokus pada infrastruktur. Kemitraan Indonesia-Australia untuk infrastruktur atau KIAT adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peringatan akses infrastruktur bagi semua orang. Di Makassar, KIAT telah memberikan hibah melalui Monash University untuk pelaksanaan revitalisasi permukiman informal dan lingkungannya dikenal dengan program RISE. Dan melalui KIAT, Australia juga mendukung PAMSIMAS, Program Nasional Pemerintah Indonesia untuk penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan. Program ini memberikan hibah kepada desa untuk meningkatkan akses terhadap air, sanitasi dan infrastruktur dasar. Australia dan Indonesia telah bekerja sama dalam banyak hal untuk berinvestasi dalam peluang infrastruktur di Sulawesi. Sekarang, mari kita juga melihat ke masa depan. Pada bulan Agustus, Wakil Menteri Keuangan Australia, Bapak Stephen Jones, memimpin delegasi investor Australia termasuk tim dana pensiun dalam misi pencarian fakta ke Jakarta. Dana pensiun Australia berjumlah lebih dari $1 triliun Australia dan tim dana pensiun tersebut mencari peluang investasi di Indonesia, termasuk dalam proyek infrastruktur yang menawarkan tingkat pengembalian jangka panjang yang stabil, seperti jalan tol, bandara atau pelabuhan. Dana pensiun Australia, seperti semua investor Australia, melihat faktor-faktor tertentu saat memutuskan di mana akan berinvestasi. Mereka mencari lebih dari sekadar pengembalian investasi yang baik. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti peraturan yang stabil dan metode yang transparan dan adil untuk menyelesaikan perselisihan kontrak. Itulah mengapa sangat penting bagi Australia dan Indonesia untuk bekerja sama melalui IACEPA yang telah disepakati dan dengan program seperti Catalyst dan KIAT yang telah saya sampaikan, dan untuk membantu bisnes yang ingin melakukan investasi. Saya tidak bisa mengakhiri sambutan saya pagi ini tanpa membahas hal lain yang sangat penting dari forum ini, energi terbarukan. Australia dan Indonesia adalah produsen batu bara utama dan masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi kita. Karena kedua negara kita berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari satu sama lain. Pemerintah Australia juga ingin memprioritaskan kerjasama energi terbarukan di masa depan, termasuk melalui peningkatkan kemitraan kami di Asia Tenggara untuk membantu negara-negara termasuk Indonesia bertransisi ke nol bersih. Ini termasuk melalui pembentukan infrastruktur baru dan kemitraan iklim dengan Indonesia senilai $200 juta Australia. Kami sedang merancang program untuk dana tersebut dan berharap dapat mengumumkan secara lebih spesifik
mengenai bagaimana program ini akan beroperasi. Saya bangga menjadi perwakilan Australia di Makassar karena saya tahu bahwa Indonesia tidak hanya Jawa dan Bali, dan terutama karena pertumbuhan dan peluang di daerah ini. Saya tahu bahwa dengan melanjutkan kerja baik yang telah kita lakukan bersama dan dengan ide-ide yang akan dihasilkan oleh forum investasi ini, kita benar-benar dapat terus mendorong investasi di Sulawesi. Let's continue to work together to help our two economies grow together. Terima kasih. Thank you, Ibu Bronwyn. For next, Ibu Kate. Hello, can everybody hear me all right? I have a few slides, whoever is in charge of those today. Untuk slide-nya, sudah ada yang... hold on. Slide-nya sudah disiapkan? Hold on. Well, while they're coming up, I will make my thank yous. I wish I could follow in the footsteps of my esteemed colleague on the stage here with regards to having my speech in Bahasa. I am afraid I need more time in Indonesia. But thank you to the city of Makassar. Thank you to the Mayor Ramdan Dani Pomanto, to the Governor Haji Andi Suliman, and the Ministry of Investment for inviting me here today. I don't know how many of you know about Shire Oak, so a few of my slides are a little bit about my company and what we do. Next slide. I wanted to also touch not only upon what Shire Oak does, but because this is an investment forum, a little bit about reducing risks for your potential investors with regards to solar energy, I thought might be useful. Also, the role that ESG plays for investors is an absolute key element of what they will be looking for if they come to Sulawesi and Makassar to invest in your wonderful country. And the last thing is, what can solar generation do for the circular economy? Make it so I can read my slides without turning round. And what that means for Indonesia. So I will touch upon these in a light manner. So I hope I give you some ideas and some questions to ask yourself from this forum. Next slide. And the next one. Shire Oak exists in several continents, and we've recently moved to Indonesia, as you can see at the bottom here. Our investment for Indonesia in the next 2 years is to generate 150 megawatts of rooftop solar and to generate around 150 megawatts of ground mount solar. And this is going to be quite a tough target for the next few years. And we'll go into some reasons as to why. If you go to the next slide. We started in Asia at the end of this slide in 2017 in Vietnam, where we've been operating for 4 years at the invitation of the government there. Then we moved to Indonesia, kindly at the invitation of President Jokowi, to advise the ministry on solar energy generation and our lessons that we learned from Europe and the rest of the world to bring to Indonesia. Next slide. These are some of our projects that we've done in Vietnam over the last 4 years. And they're from a multitude of countries. These industries are Korean, they're Chinese, they're Vietnamese, and some are Indonesian. And it's been a great journey to construct these installations. Next slide. As you can see on this map, we've got various areas for installations that we've been working on, and Sulawesi forms part of those.
So I'm going to go into a few detail about some projects that we're building in your beautiful region. Next slide. A little bit about our mission at Shire Oak. We're a British company, and having started in 2008, we've been growing bit by bit. We're not very large. We just have important messages that we wish to deliver in the countries we are asked to operate in. And a little bit about our mission. We want to help organisations and countries achieve their net zero targets, provide reliable investment platform for others to follow, raise awareness of renewable energy, and we have a pledge to dedicate 1% of our turnover to biodiversity in the countries we operate in. If we go to the next slide. We have investors in what Shire Oak does. Shire Oak's construction and money doesn't come from our own company. We have investors that invest in us because we are experienced in working in emerging countries to bring investment into you through what we do. And we have 4 investors, and we have different types. So you either invest in the development or you invest in the construction. So our investors back us and work through us for the 2 stages of a development. So that is the design and finding customers and finding industry that wants solar, and the second is the construction, just to differentiate between the 2. And our investors come from Hong Kong, from Norway, from America, and from Asia. So we are very thrilled to be able to have these entities who provide our funding. Next slide. A little bit about our customer offer. I thought I'd just touch upon this briefly so you're aware of what I do day to day. We have 2 products. One is rooftop solar. So a customer who is a manufacturer or an industry player or a food producer says, I would like solar, Kate, to facilitate my electricity in my company. And we will put solar on their rooftop. They do not pay for this solar. I pay for it all. And what they take from this agreement is renewable electricity at a reduced price. The other product I have is ground mount solar. And this is produce utility scale solar farms. And we do this all around the world. And our investors pay for this installation. Typically a solar farm of around 10 megawatts costs about $12 million. The benefit of solar farms I will come into in a minute, and maybe I will ask the floor some questions about how you think solar energy can benefit your region. So have a think about these questions, because I will ask maybe 1 or 2 of you to give me an answer in a moment. Next slide, please. Our customers who take solar electricity from us expect us to do everything. They expect us to maintain and manage the panels, to generate the promised electricity, to have maintenance and corrective parts. And this is something that I'm training our suppliers in Indonesia to be able to provide. So it's very exciting work. Next slide. The responsibility for the clients is absolutely minimal. As you can see here, we take care of everything: the capital cost, the operation, the installation, the performance, and the delivery of electricity. The only thing the client is responsible for is to lease the rooftop, or in other countries, purchase the electricity. Moving on. So that's a little bit about our 2 products. If we move to the next slide. And this is a little slide about what the customer sees at the end of every month about the electricity they have consumed. We provide a little dashboard so that the office manager can see what is happening on his rooftop. Next slide. Here is a system design using some sophisticated software. We build a 3D model of your factory, and we design in CAD the rooftop and how much electricity your factory will actually generate.
Those blue little squares you see, if you actually dive into this image on a computer, breaks down to an individual panel on your roof, and it is absolutely exact. And the engineering company will get this design and they will construct from it. So it's a little bit about the work we do. Next slide. We've got some rooftops under construction. We work with a big Korean firm called Hwasung, and they have factories in Vietnam and Indonesia. And we've made an application for 5.4 megawatts in Java, central Java, for their factory, and they produce shoes for Adidas. So it is a very important project for Indonesia to showcase the production of green electricity in the products they produce. Wilmar is a well-known Indonesian company, and they have 9 projects for us with 8.2 megawatt peak of electricity to generate. Puspa Agro is at the invitation of East Java, and we're very excited to be able to design a rooftop for this state-owned enterprise at the invitation of the Indonesian government. Wecon is actually a module producer and is in competition with some of our suppliers. But this is a really interesting installation. We've agreed that we will put half of the roof with Wecon Indonesian modules and half of the roof with global modules, and we will compare the output of the two as a study to see the effectiveness and the output of what we do. And Indo Aluminium, a well-known factory who would like 1.5 megawatt peak on its rooftop. So these are some really interesting projects that we're putting together and looking forward to starting construction in the next month. If we go to the next slide. I've picked out projects for this forum that are based in Sulawesi because they might be of a little more interest than the other 20 projects I have around Indonesia. We have an amazing project where we've been invited to design a solar park in Salayar Island at the behest of a gentleman called Pat Burley who runs Falcon Energy. And we're looking to generate 5 megawatts to start with, and then maybe produce another 2 installations of 5 megawatts each. And this is a fantastic project because what the island tells me when I flew there early in the year is they have a real problem with refrigeration. They do not have a sustained energy supply. They must sell their fish to the big Chinese processing ships that are hovering offshore because they cannot bring their catch back to the island to refrigerate. So they are having to sell their produce at a hugely reduced price. We can help sustain their energy supply through 1/3 of the requirement through solar. And I feel this is a really important project. And not only does it do that, but it reduces the reliance on very antiquated PLN diesel generators that exist on the island that have a very intermittent operating rate, so I'm told. And we have a nickel smelter with a well-known entity in North Morowali in central Sulawesi, where they're looking for a 10 megawatt solar farm because they burn coal to generate the energy to produce the nickel, and they want to actually use a sustainable energy source and transition from coal. So this is a really exciting project. We've also got private diesel replacements that we're doing, and also we're working on localized diesel replacements in more remote areas. And we've got Pankep Island, which is a similar story to Salaya, and we've got Muna Island as well. These are fantastic invitations we've had from these regions to create solar energy farms to provide a sustainable source of energy. I'm going to come back to the floor now and ask of the floor what they think solar energy can provide for Sulawesi. And I will give you a few ideas. Maybe energy security, because you do not have to rely on the importation of diesel or gas. Maybe less pollution for your local area. Possibly more jobs
in a more diverse environment, not necessarily in coal. Encourage global manufacturers to operate in Sulawesi because there is the opportunity to have green electricity in their supply chain. And primarily, a really interesting thought is for your exports to actually have a greener life cycle in their production, so that you, when you export your clothes or your shoes or your food produce, have a much greener tag on them than they did previously. And I cannot tell you the importance of that to a global consumer these days, when they're sitting in their office in America or France or South Africa, what that means to put on the label. Next slide. So what's needed to boost the solar world? We need, in the next 2 years, a minimum of 2 gigawatts of solar energy. Without this, we won't boost everything that's needed around this environment. We must encourage solar manufacture here in Indonesia. Unless we have a stable base, they've got no reason to build a local factory because there simply isn't enough demand for them to produce the modules. It would also be sensible to encourage global players in this market from China, Germany, Korea, who also produce modules, to actually manufacture in Indonesia. The equipment is enormous and hugely expensive. But if you show them that you're interested in solar and you show them that you want to create this market, they will put the 100 million into the new plants that are needed to generate and manufacture these modules. The 2 gigawatts will also show progress, and this will create an investor market and a stronger investor market for those massive investors who only want to invest in Indonesia and in this opportunity. They're dying to invest in you, but you need to show them that you're willing to participate in the opportunity. Next slide. I'm going to gloss over this, but really the message out of this slide is on the far end of this corner, which is of the large-scale solar energy that we can produce together to meet your needs. The cost of it must meet a model that the investor vests in. Unless the IRR is of interest to the investor, he can't invest. And so your purchase of the electricity needs to be at a value that creates the requisite IRR for solar energy. And to do that, the PPA price, or the purchase price for the electricity, needs to be between about 8 and 12 cents. It can come down. When you reach that 2 gigawatts, you'll find it will drop and drop and drop, because the entire supply chain and the cost drops and drops and drops. But until you reach that chain reaction, you're going to be stuck. You can't employ more people, you can't construct more modules, you can't create factories, and the whole economic viability falls apart. So you must get this going. I can't tell you how important that is. Next slide, please. A little bit about my job. The banks, the investors, they create a paper business plan. And my job is to turn that into functioning reality, to take those numbers and to take that investment pack and actually turn it into local jobs and work with the wonderful people that I work with every day. They actually train me, I don't train them. I must learn the legislation to navigate the development of my business, to operate within the confines of the rules you give me. I'm here to share the knowledge that I have from other countries with your trade associations and support them. I'm here to manage the twists and turns of fast-paced legislation. PLN causes me issues every day of my life.
I must support the creation of a national process for solar development and construction in your country for others to follow, especially Indonesian entities who should take over from me. We must grow the business together. I'm here to support you, and you have shown incredible support for me. I can't thank you enough. But most importantly, we need to bring the day-to-day knowledge of solar energy and the path to net zero to the population of Indonesia. Unless the everyday person who bicycles along the street, who has their market store, who sells incredible produce, understands the benefit of solar and in renewable energy, your country won't gather pace. And this is done through education, and education starting at nursery school. Next slide, please. We also have to adopt the principles that our investors also look for in ourselves. So this is very important to us and my business to make sure that I follow these key principles. Next slide, please. And I've touched upon a little bit about the biodiversity, but some of you may not know, in a solar farm, if we plant the plants and the flowers underneath the modules really carefully in collaboration with the environmental scientists that work in your regions, we can boost the flora and fauna and the insect life by 400% over and above a plantation next door that might grow coconut, that might grow palm, that might grow some soya, which are monocrops, and they're sprayed and cultivated to keep out pests. But if we work, and we've done this in Europe, with a biodiversity mission, the variety of flora and fauna and insect life within a solar farm is incredible. Next slide, please. Okay, a little bit about today and why today is important. Risks for the solar investor. We must remove these. We're at a very early stage of solar energy in Indonesia, and it's still perceived as a very high risk for investors to come along and say, yeah, I'm going to put a solar farm in Makassar, please. What creates risk? If your own legislation isn't followed by state-owned enterprises or other enterprises that play a part, if legislation changes all too quickly, if there's no legislation that specifically supports solar energy, it can wane. Incentives and guidance are not available to industry to adopt a green economy model. Transition plans aren't prepared for incumbents, so they're worried about where their revenue is going to go. Incumbents are not comfortable with competition, such as myself. EPC prices and prices from engineering entities are very, very high because we've created no base. The other risk is the customer does not pay. And lastly, if the rooftop is unstable. So these are some risks that we need to mitigate. Next slide, please. So investors look to ESG measures, and they're so important for Indonesian industry to take a consideration of, because if you don't have some measures, the investor finds it very, very difficult to come along and say, I like what you do. So they might seem a bore, but in actual fact, they're really important. And the government's support of transition is absolutely key. Next slide, please. And the last piece I'm going to touch upon, because I think we're running out of time, is how do we make incumbent energy producers such as PLN more confident? We need to help them transition from coal and make this profitable for them as well as everybody else. Enable positive competition and drive mutually beneficial expanding solar economy, driving down costs, but encouraging local and global suppliers to thrive. Something we learnt in the United Kingdom and Europe was our energy producers like EDF and Western Power were terrified that solar energy and other energy sources were going to come and take away their revenue. We did a little exercise. We analysed all the business rooftops and the industry rooftops in the UK. We then took their area, operational area that was possible for solar.
We took away all of those rooftops that didn't face south. We took away all of those rooftops that were weak and could not support construction. We took away all those rooftops that didn't actually require much energy. We took away all of those rooftops where the customer had no desire for green electricity. And the actual impact was under 1% of the renewable, power suppliers' revenues was impacted. And so it was a tiny, tiny amount. And this gave them great confidence that solar energy was not going to come away and take away their revenues, but actually, ultimately, if you put solar into your market, you increase your GDP, and we increase the revenues of those coal energy providers by 3%. So it was a really fascinating exercise. Next slide, please. One of the things we need to do in Indonesia is we need to manufacture modules, and we need to do that to attract finance. And also we need to recycle modules. This is going to be a really important part to your economy. It's a massive industry to recycle modules. If we go to just one last slide. Oh, get one more forwards, and I'm just going to show you a map. Okay, Asia is going to be the largest consumer of PV modules, and so therefore you're going to be the largest recycler of PV modules. It's a huge economy opportunity for you, and I can't tell you enough and make a recommendation to start adopting it. So I'm going to leave my slides there. I hope I've given you a little bit of a taste of thoughts and ideas around solar energy for your supply chain, what it means to the circular economy, and to start an education of the young to think about green energy in all that they do. So thank you very, very much. The slides are a bit longer. You might be interested to take them away. But it's been a wonderful opportunity to talk to you all. Thank you. Thank you, Ibu Kate. If I may summarize a little bit, especially in bahasa. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Kate tadi adalah komitmen dari Shire Oak untuk mencapai net zero di Indonesia, dan agar perusahaan-perusahaan bisa, bukan hanya perusahaan, communities bisa lebih memiliki portfolio untuk green energy. Ibu Kate juga menyampaikan bahwa penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki portfolio green energy, karena di pasar-pasar dunia seperti di Eropa atau di Amerika memiliki tag atau memiliki label environmentally friendly. Itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dan tentunya akhirnya yang beliau sampaikan adalah perubahan energi itu tidak harus selalu mahal, it's not always expensive, dan kedepannya tentunya akan semakin lebih affordable atau semakin murah. Untuk diskusi berikutnya mungkin nanti bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Kate di breakout session ya. Itu yang bisa dirangkum dari penjelasan Ibu Kate tadi. Untuk berikutnya adalah Pak Sanjay. Pak Sanjay ini specialist in public-private partnership, atau kita mungkin lebih mengenalnya dengan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nanti Bapak Sanjay bisa menjelaskan lebih lanjut tentang konsep KPBU atau PPP ini secara lebih mendetail. Thank you. Silakan Pak. Apakah sudah siap? Thank you so much. First, I'd like to thank the City of Makassar for inviting Asia Development Bank to come to this event, and to all the other cities for making the time here. I'm honored to be sharing the stage with such esteemed guests, and everything that was brought in, and as Kate said, rings very true for what cities as well as investors have to do to marry these two elements together.
My name is Sanjay Grover. I work at the ADB and I am the unit head for a new program that we have just started this year called Creating Investable Cities. And I'm very proud to say that we are actually partnering with the city of Makassar as one of the first cities that we will be implementing this program with. If you could go to the next slide, please. We started this program, we started thinking of this program at ADB even before COVID-19, but with COVID-19 it became so very important for cities to be able to do more to get private sector partnerships or private sector participation into cities. Asia will be home to 200 plus cities, each with 1 million people, each with their own needs for infrastructure. And as we all look at increasing climate impacts, the infrastructure that is built has to be resilient. It has to be, as Kate was pointing out, helping us head towards net zero emissions as we go forward. Indonesia has actually taken the lead, and not just 2050 when they plan to go net zero, they have shorter term targets. By 2030, Indonesia plans to reduce its greenhouse gases by around 43%, which is a substantial target for us to move forward. And the time to think of this is now in terms of the infrastructure that we build as we move towards there. And emerging from COVID-19, and yesterday the Ministry of Finance was here, this morning Pakwali was talking. Sorry, if you could stay with the previous slide, please. Yeah. As Pakwali was talking, there are challenges that cities are facing. Inflation is something that has come up. Our GDP is reducing because of COVID-19, but we are all looking to move our agenda forward. As we look at the private sector to come in, the risk profile of infrastructure has changed, and cities have to do more as we go towards improving or mitigating the risk for investors as we go forward. ADB recently did a study which estimated that we needed almost $1 trillion of private sector participation to close the infrastructure gap in a resilient manner for everything that has to be done between now and 2030. But the challenges for this are quite a few, and there are quite a few different levels. At the country level, Indonesia needs regulations which allow its cities more fiscal space, which allows them to do more. And Bronwyn was mentioning about how investors look at the regulatory framework, the legal framework, is when they start looking at investments. At the city level, there is a lot that our cities and our regencies can do to be able to improve their own environment for getting private sector in. Yesterday, the Ministry of Finance was speaking, and they were talking about accessibility, water, energy as the main areas to get investors in. But for cities, their credit worthiness is also a main criteria to be able to get investors to come into these cities. And third, at the project level, I mean, as you are starting to think about infrastructure, think about climate, because the private sector thinks about climate. When you start thinking about an infrastructure which is going to cost roughly, which is going to last the next 30, 40 years, you have to make sure that it is mitigating. You have to make sure it is adapted to the climate risks that this infrastructure will face. But there are a lot of opportunities as we go forward. If you go to the next slide, please. We are starting to work with cities across Asia. We are working with 5 cities every year, and we plan to scale up pretty fast. We are starting off with Makassar. We also are partnering with Tbilisi in Georgia, Penang in Malaysia, Ulaanbaatar in Mongolia, as well as a city that we are discussing with in India as we go forward. And we hope to work with the mayors and the leadership of these cities to get them ready for private sector participation to come in. Every one of these cities is looking to become smarter.
become more livable, to decarbonize the electricity coming into the cities, to be able to focus on the circular economy aspects, to be able to increase the food security. And with Makassar, we are very proud to be following on after the work and the assistance that Ms. Bronwyn and the Australian government has provided under the ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund, where they have actually laid out a plan for the city. It's now our job to work with the city in terms of finding private sector investors and pushing this to the next level. So the first element that we will work on, of course, is to be able to help the city think about resilience from the word go, improve their livability, make sure that there is social equity in the thinking of the infrastructure, as well as helping them transition towards net zero. And we are building a lot of tools about this. The second is we work closely with the city to identify opportunities for local resource mobilization. How could you actually capture the value of the infrastructure that you're creating for the benefit of the city itself, to get into that virtuous cycle that you can actually build more? I mean, the land in many of our cities is a significant but completely underutilized asset. Helping them become more denser, helping them in the improving the urban planning across transit corridors. And almost every one of our cities is looking at a BRT or a LRT as they move forward. And this is an opportunity for them, because increased accessibility is just so transformative for a city. It's an opportunity for them to be able to actually plan better, densify, become more resilient, reduce greenhouse gas mitigation as they go forward. And finally, we are bringing all of ADB together to be able to help cities across Asia and in Indonesia as we go forward. A lot of you may know about the public sector side of ADB, the one that works with the Ministry of Finance and governments, but we also have a private sector side which works directly with cities, helping them improve their access to private sector finance and investing directly in cities. And so for us, this is an opportunity to further extend our support to cities across Asia as we move forward. And I'll talk a little bit more about this. But of course, we're also partnering with quite a few important, best-in-class partners across the world, including the city of Yokohama, Stanford University. We are establishing a creditworthiness hub as we move forward. To the next slide, please. I will not walk you through all of this, but I think it was very important for me to put this slide up here so that you understand that the support that we are providing Indonesia and the cities is affecting each of the three levels that I talked about, where the challenges for increasing private sector participation exist. We are working with CAMEA, the Coordinating Ministry for Economic Affairs, at the subnational level to help improve the regulations for cities in Asia, in Indonesia. And when we reached out to CAMEA to start talking about this, and we mentioned that we are doing this with Makassar, they were like, we have so many other cities. And of course, from our perspective, as we are developing this, we are designing this for scale so that we can reach other cities and other regions around Indonesia and share the learnings that we get from the city of Makassar. At the city level, we are developing a tool called Craft, which will actually bring the city's finances into a tool which allows them to more clearly understand how are their finances working, where are they making money, where are they losing money, where are there opportunities for improving local resource mobilization, how exactly is each of the sectors being delivered, where are the opportunities for them to be able to increase their service level benchmarks, and we will work very closely with the cities to be able to do this. We are also developing our own credit rating tool to be able to help you understand your credit worthiness, because investors will look for this as they come into the city. And for us to be able to support you, not only understand your credit worthiness, but improve it over time is very important to ADB as we go forward. And
We can also use our private sector arm to help kickstart the private sector investment in the cities as we go forward. But coming to the infrastructure at the project level, and here is where, for Makassar, for example, the Livable City Plan has identified a lot of projects. We need to go in and we will be working with the city to prioritize these infrastructure projects, helping Makassar think about net zero as we go forward, helping them think about circular economy, helping them prioritize projects which will bring in social equity, social housing, improved accessibility. They are all such critical issues facing our cities here, in every one of our cities. This is an opportunity for us to work with the city and also for the city to be able to work with and learn across other cities in Asia as to what they're doing. If you could go to the next slide, please. Again, I'm not going to go through the details, but the work that we are starting with CAMEA on the subnational funding and financing monitor looks at a lot of the regulatory aspects. Our goal, of course, is to help our cities understand whatever the regulations may exist, what can we do now? Because we can't wait for the regulations to happen. That is the basis in which we start working, but as we come out of this, we are also looking at regulations and will continue our discussions with the Ministry of Finance and the Ministry of Planning to be able to improve the fiscal space for cities as we go forward. The next slide, please. Craft, the platform that I was talking to you about, we actually go into a lot of details on the city's finances to help them understand where exactly can they improve their revenues. Because improving own source revenues is becoming just so critical for cities to improve their creditworthiness and attract private sector as we go forward. Next slide. And finally, we're doing this all to scale. Right now we have 4 cities up here. We hope to be able to reach 100 cities as we go forward on this program. The program is being designed for cities to be able to learn from each other. And the subnational financing monitor is being designed for countries to be able to learn from each other as to how do you improve the enabling environment for cities. And at the project level, we are just the conduit to connect you to all the experts across ADB for us to be able to bring resilience into your pipelines as we go forward. The cities will also be supported through the Creditworthiness Hub, which focuses on improving access to private sector finance directly through debt financing into cities or through municipal bonds, PPPs. I work in the Office of Public-Private Partnerships, and through value capture financing. And just another word about how this brings, if you go to the next slide, as to how the Office of PPP actually sits right between our public and our private sector arms to help you deliver municipal projects. We are working across our regional departments. I am here mainly because of my regional department and jurists who worked on the Makassar Livable City Plan coming in here. But our focus is to transition our cities and our partner cities to the private sector. Help build your creditworthiness, improve your attraction for the private sector, bring your transparency and accountability up as we go forward. To the next slide. The private sector, my team also offers transaction advisory services. That is, for the projects that we do identify and prioritize here, we will actually help you go through the whole step in terms of delivering these projects, both from the project preparation, the feasibility studies. There are opportunities, and we do provide the services to be able to take you to the end. Thank you. Thank you, Sanjay. Mungkin saya bisa sedikit summarize. Jadi Pak Sanjay menyatakan bahwa tadi terdapat banyak kebutuhan sampai dengan $1 triliun yang mungkin
bisa di-cover dengan kebutuhan dari atau pembiayaan dari pihak swasta. Jadi di sini pentingnya melakukan PPP atau KPBU, Public Private Partnership. ADB di sini bisa memberikan banyak input. Salah satunya misalnya bagaimana memprioritaskan proyek. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu semuanya dari kabupaten kota bisa lebih mengerti tentang bagaimana memprioritaskan proyek infrastruktur yang mungkin ada dalam agenda Bapak Ibu semuanya. Terus juga memberikan assistance atau bantuan-bantuan yang lain sehingga kabupaten kota yang memang memiliki banyak proyek bisa lebih siap untuk menyiapkan proyek-proyek infrastruktur mereka. Kayak misalnya bagaimana memonetisasi services atau layanan yang ada di tempatnya, terus meningkatkan kesehatan fiskal atau finansial daerah dan lain sebagainya. Mungkin itu. Dan untuk akhirnya, for the last part, maybe I can get, maybe since we are running out of time, kita waktu sungguh terbatas, mungkin probably 1 or 2 questions at most. If anyone has any question or any issues they want to raise, silakan kalau ada yang mau pertanyaan. Thank you though everyone. Any questions? Dan silakan menanyakan dalam bahasa Indonesia Pak, nanti saya bisa menerjemahkan. Bisa dibantu untuk mikrofon? Thanks for this opportunity, Mr. Moderator. My question goes to Madam Bronwyn Robbins. Thanks for your short, brief, but very informative speech. I want to ask you a question. I'm interested in your information on climate change partnership between Australian Indonesian cooperation. Is there any definite area or is still possible for other region, because I'm from Semarang City, central of Java, to submit proposal for this partnership? Would you please to give me more information? If so, to whom is our proposal submit? Consulate General in Surabaya maybe, or Madam Ambassador in Jakarta. Thank you very much. Thank you. If we can, maybe one more or one final question, so we can just wrap it up. Kalau boleh, satu lagi pertanyaan mungkin sekalian. Jadi nanti bisa di-address langsung oleh panelis. One more perhaps, or any other questions? Maybe then I have a question. Mungkin saya boleh mengajukan satu pertanyaan ya Pak ya. Dan saya akan nanya ke Pak Sanjay. Mungkin, so I'm asking to Pak Sanjay. Pak Sanjay, as you know, public-private partnerships, scheme has its own challenges. What do you see as the challenge in Indonesia when it comes to public-private partnership implementation? We can see the numbers are about 30% or so, and so definitely there is an area to increase the public-private partnership model, but perhaps you can enlighten us shortly
and on how we can increase that capacity. And to Ibu Kate, maybe my question is, how do you see green energy, especially after the new presidential regulation number 122, I think, in 2022, that focuses in accelerating the implementation of green energy in Indonesia? Do you see any potential in perhaps implementing more green energy projects in Indonesia from your perspective? Jadi saya tadi menanyakan, silakan Pak Wali, Mr. Mayor. Terima kasih Bapak Moderator. Saya ingin bertanya yang pertama ke Ibu Konjen. Sekalian share dengan teman-teman, barangkali ini supaya kalau teman-teman mau connect dengan pemerintah Australia, yang seperti hari ini Makassar sudah punya Twinning City dan banyak program yang sudah berjalan, termasuk RISE. Saya kira perlu disampaikan Ibu di forum ini tentang bagaimana RISE itu bisa menjadi program yang sangat baik, di mana kita juga punya persoalan dulu soal finansial, waktu itu soal regulation of about the budget, ya. Tapi kemudian kita sudah menyelesaikan dengan baik soal RISE. Ya, ini juga barangkali bisa jadi contoh kalau teman-teman juga mau dan Australia menginginkan lebih luas lagi kerjasama ini. Yang kedua, kita memang di Indonesia ini agak rada-rada sulit kalau kita punya membuat networking menyangkut, terutama menyangkut investasi. Nah, padahal yang kami ketahui ada satu pintu yang sangat strategis, yaitu Twinning City. Twinning City itu kota kembar, ya, kota kembar. Biasanya kalau sudah masuk di Blue Book, kita sudah bisa langsung berhubungan lewat Twinning City itu. Nah, kami kebetulan dengan Australia, dengan Gold Coast, kita sudah Twinning City. Nah, kemudian untuk Ibu Kate, I'm very interesting about the solar panel, but Makassar has some big problem about the land price, because solar panel needs maybe 2.5 hectares for 1 megawatts. The problem is in Makassar is very expensive about the land price. Do you have advice about this? Because I think solar panels is independent energy, the best of energy security. Thank you very much. Please, I'd like to give the opportunity perhaps to Ibu Bronwyn to answer first. Silakan. Thank you very much. Terima kasih banyak. Saya senang sekali ada begitu banyak pertanyaan tentang bantuan dari Australia atau kerjasama dari Australia. Pertanyaan yang pertama dari Bapak di sini tentang climate dan infrastructure program. Memang program itu diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese waktu beliau datang ke Jakarta dan Makassar pada bulan Juni tahun ini. Oleh karena itu belum didesain, jadi itu sedang didesain dengan pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, karena semua proyek bantuan luar negeri Australia didesain sama dengan pemerintah Indonesia. Karena kami
We work in partnership, kemitraan dengan Indonesia untuk value add ke Indonesia dan leverage Indonesia's own resources and capacity. So at this stage, we don't have details for you because it's being designed. But I certainly hope, representing Eastern Indonesia, that there will be opportunities for activities in Eastern Indonesia. But we can work with you when the project is designed to give you more examples. And if I can answer Pak Danny's questions, terima kasih banyak, Pak Danny, Pak Wali. The question about the RISE program, which is revitalizing informal settlements and their environment, is a wonderful program run by Monash University, designed to support minimal green infrastructure and nature-based solutions for people living in informal settlements. And that program, we started it as a demonstration project in Batua, and Pak Danny and I had the great pleasure of extending that pilot to another 5 demonstration sites in Makassar. And the Partnership for Australia-Indonesia Infrastructure is supporting that program now. But it's a very exciting program. It's looking at the health benefits of supporting water and sanitation improvements to informal settlements and measuring the health benefits to the populations there. So I'm very proud of that program, and I'm very grateful for Pak Danny's personal support to that program. Thank you. Thank you. Ibu Kate, mungkin? Or yes, you can. If this works. You asked a question, if I got Right. this correctly, with what more potential do I see for solar? Having a conversation with Pak Danny a little earlier, I believe Sulawesi is looking to have electric cars and electric motorbikes and charging points for these. Possibly an opportunity is to not charge these items with coal, but actually charge these cars and motorbikes with solar electricity. So you keep the whole green element of what you're trying to achieve. Fish farms, I think, is a huge potential for solar. Evaporation, as I understand it, is a considerable problem for fish farms. The water evaporates. We can do floating solar on fish farms. And this should be quite an interesting idea. And lastly, but not least, what potential do I see? I see a huge potential in local government playing a considerable role in facilitating business opportunities for their local industry. If you come up with ideas and introduce them to myself or to other developers, we will help you facilitate those business opportunities and turn them into reality. So please ask us, all of you 64 regions that are here today. I think Pak Danny asked a question, which is, what do we do with the very expensive price of 2.5 hectares a megawatt for ground mount solar? This problem is not unique. We have this in Europe and we have this in every country. And one way to think about it is landowners who grow crops might see solar as an alternative crop. We grow wheat and rice and other commodities, and that produces a revenue per hectare. In Europe, they worked out that the revenue per hectare, or actually revenue per acre, was around $600 a year for that crop. But our offer was around $2,000 an acre for the crop of solar. Possibly your agricultural landowners might like to diversify their coconut or their palm or their soy crop with a crop of solar panels as a way to think about this problem.
So I think that apart from that and the move to rooftop and more remote areas, solar is very good on the sides of cliffs, on the sides of mountains, and very unattractive areas. And because we can keep the installation green, it's a nice choice for the people to maintain. So thank you very much. Thank you. If I may translate a little. Jadi tadi yang disampaikan Bu Kate adalah banyak opportunity yang mungkin bisa dieksplor dari mulai perikanan atau fisheries sampai juga merubah ketergantungan dari energi non terbarukan. Jadi kalau ada hal yang ingin didiskusikan bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Kate di sini. Terima kasih. Silakan Pak, please. Thank you. Again, just so I know that I'm answering the right question. You asked about how can we get more PPPs. Right. How can PPP scheme be more adopted in Indonesia? Absolutely. A lot of the work that we have been doing with the Indonesian government and with most of the other governments has been at the national level, helping them with the PPP laws, the regulations, and everything else at the Office of Public-Private Partnership. But what we have observed, and this is not just a problem that is common to Indonesia, it's a problem that's we found in many of our countries, is, a lot of the national infrastructure is getting built. Roads, you're getting PPP elements into it. Energy, you're getting PPP elements into it. But almost 50% of the procurement that the country does happens at the municipal levels, at the province levels, at the city levels. And we are not finding this PPP environment flowing down to these levels. Even a country like India, which has done tremendous on PPPs in all different areas, nothing happens on the municipal infrastructure level. Solid waste management, urban transport, social housing. These are all areas that happen at the subnational level. And there are a couple of things that we are starting to do in the Indonesian government. One of them, of course, is the creditworthiness work that we are starting as a part of creating investable cities, is to help these cities have more transparency, have more creditworthiness elements to be able to access private sector finance. I mean, the user cost recovery of infrastructure in Asia is very low in most of our countries. And so most of the infrastructure that has to be delivered at the municipal level requires annual availability payments, which are payments that have to be made year after year after year by the city or the province. And to give the private sector the confidence that the city will be able to make these payments year after year, creditworthiness becomes an absolutely critical element for any aspect of such a PPP. And that's been the crux of why we are starting off creating investable cities. The other area is the transaction cost of PPPs. While it makes sense for the bigger infrastructure, at the municipal levels, I mean, the projects are usually smaller. And making sure that and this is something which we are proposing even with the national government here, about loosening regulations for cities to be able to do, or provinces to be able to do smaller scale PPPs as we go forward. Those are, I think, among the two elements that we think really needs to be pushed to get PPPs more free-flowing through the economy as we go forward. Oke, thank you. Mungkin saya bisa terjemahkan sedikit. Jadi hampir 50% dari proyek-proyek yang didiskusikan itu sebenarnya ada di kabupaten kota, dan tampaknya memang PPP atau KPBU ini belum terlalu berjalan di level tersebut. Yang sudah dilakukan adalah untuk melihat creditworthiness atau kemampuan untuk membayar terutama. Jadi dari tahun ke tahun apakah nanti kabupaten kota bisa memastikan bahwa pembayaran tetap berjalan lancar, dan karena
proyek-proyek di kabupaten kota itu memang relatif lebih kecil volumenya atau nilainya daripada di level nasional. Mereka berharap akan adanya regulasi yang lebih mendukung agar skema KPBU ini bisa diadopsi di lebih banyak lagi di level daerah. Terima kasih. I thank you very much. I thank the panelists for sharing their insights and their knowledge. We truly appreciate it. And again, there is a breakout session. Ada breakout session nanti jam 2 atau mungkin jam 2 lebih karena kita belum makan siang. Tapi nanti bisa berdiskusi lebih lanjut secara langsung dengan para panelis kalau memang diperlukan. So I again thank you very much for everyone's attention and for the panelists. We hope that we can have a more thorough discussion at the breakout session if needed. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day. Thank you. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata kepada moderator dan narasumber kita. Untuk itu kami kembali mengundang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto untuk menyerahkan cindera mata kepada moderator dan ketiga narasumber kita.
tersebut dapat kami bantu. Yang kedua adalah secara proaktif. Contohnya seperti kali ini, kita katalis secara proaktif mendekati atau menemui bisnis sektor untuk melihat apakah ada peluang bisnis yang bisa kita kerjasamakan. Dan yang kita bantu di dalam katalis itu adalah bisnis yang secara garis besar, yaitu maksudnya adalah yang terkait dengan investasi, perdagangan, atau pangsa pasar dalam produk, jasa, atau sektor tertentu. Dan dalam katalis yang menjadi salah satu ciri khasnya adalah kami mempunyai yang namanya co-contributor atau tanggung jawab bersama antara katalis dengan bisnis yang melaksanakan kegiatan pendukung. Maksudnya di sini adalah karena katalis itu bukan program hibah, jadi bantuan dari katalis itu juga di-match atau si penerima manfaat juga berkontribusi terhadap bisnis tersebut. Dan persyaratan yang diperlukan antara lain adalah harus memenuhi kriteria investasi. Ini yang paling penting, ada 7 kriteria investasi, nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, Robert. Yang kedua, mendukung hasil komersial dan pembangunan. Jadi tidak hanya komersial, tapi karena tadi katalis dibiayai oleh ODA, maka perlu ada juga visi pembangunannya. Dan harus menguntungkan Indonesia Australia, karena kita di bawah IACPA, dan karena kita bukan hibah, jadi dana yang kami sediakan itu tidak dapat digunakan untuk membiayai gaji atau membeli properti atau membeli peralatan, karena kami bukan program hibah. Dan mungkin kami next slide. Ini adalah salah satu contoh partnership kerjasama antara katalis dengan salah satu penerima manfaat kami, yaitu West Java Health Infrastructure Program atau program infrastruktur kesehatan di Jawa Barat. Jadi Sanusa Medica atau penerima manfaat itu mempunyai rencana untuk membangun rumah sakit di Jawa Barat, 10 rumah sakit. Nah, mereka sudah mempunyai rencana untuk menginvestasi, tapi mereka masih membutuhkan feasibility studies. Sehingga mereka mengajukan proposal ke katalis agar katalis mendanai pembuatan feasibility studies-nya untuk bank. Jadi di sini kalau kita lihat yang di sebelah kanan, antara katalis dengan penerimaan manfaat itu mempunyai MOU, dan si penerimaan manfaat itu melakukan tugas-tugasnya dia, tanda kutip ya, apa yang bisa dia kerjakan. Contohnya mereka menyediakan sumber daya stafnya, mereka juga melakukan AMDAL untuk proyek rumah sakit tersebut, dan juga kan atau penerima manfaat ini masih membutuhkan feasibility studies, maka katalis meng-hire atau menunjuk konsultan untuk melakukan feasibility studies untuk proyek si penerima manfaat. Jadi katalis membayarkan konsultan untuk membuat feasibility studies-nya. Dan setelah feasibility studies itu selesai, ternyata cukup menguntungkan dan akhirnya investor benar-benar melakukan investasi dan rumah sakit ini akan segera dibangun. Jadi adalah salah satu contoh kerjasama antara katalis dengan penerimaan manfaat. Dan selanjutnya, next, rekan kami Robert akan menjelaskan mengenai kriteria investasi katalis, karena ini adalah screening pertama kami. Jadi kalau ada proposal bisnis yang masuk ke kami, apakah melalui portal bisnis atau hasil dari bisnis pertemuan-pertemuan seperti ini, kami akan menilai proposal tersebut berdasarkan investasi kriteria investasi katalis. Terima kasih Bu Uti. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Uti, kunci dari analisa kami untuk mengevaluasi apakah kegiatan ini dapat katalis dukung atau tidak, itu dari 7 kriteria investasi ini itu. Tapi mungkin daripada kami berbicara terus, kami ada video yang mungkin dapat lebih mudah untuk diterima dalam penjelasan investment kriteria ini. Silakan diputar, Pak.
Do you have an Indonesia-Australia business idea that needs connection and support to overcome barriers or forge business partnerships? Catalyst can help. Organizations can submit ideas for business activities such as feasibility studies, networking support, skills exchange, and more. Catalyst provides expertise and local support to deliver activities that meet our investment criteria. Ideas need to maximize the outcomes of IA-SEPA. What commercial outcomes is the activity expected to deliver? What is the business case for the activity? What is the potential return on investment? Include co-contributions. Are you willing and able to co-fund the activity or provide in-kind contributions? Be mutually beneficial to Indonesia and Australia and aligned with bilateral and/or regional interests. Does the activity support win-win bilateral commercial opportunities? Are the direct and indirect beneficiaries in Indonesia or Australia? What broader economic, social, or public benefit, if any, is expected beyond the commercial outcomes identified? How does the activity increase bilateral and/or regional growth and prosperity? Prioritize catalytic outcomes. Is the activity scalable? Does it crowd in other investors or traders? Deliver gender equality and social inclusion. Does the activity target, include, or make a positive impact on women, people with disabilities, or other marginalised groups, particularly in sectors heavily affected by COVID-19? Be politically feasible and practical. Is the activity dependent upon large policy or regulatory reform under IA-SEPA? If so, is the change politically feasible or practical? Reflect Australia and Indonesia's comparative advantages. What resources, for example human, industry, commercial, organisational, management or institutional, from each country does the activity draw on? Submit your activity idea through the Catalyst Business Portal. Get in touch with Catalyst to find out more. Terima kasih. Bisa dikembalikan ke PowerPoint lagi? Ya. Jadi mungkin ada 7 kriteria yang perlu dipahami dan saya akan coba ringkaskan kembali karena ini kunci dari alat evaluasi kami dalam menganalisis suatu kegiatan gitu ya. Jadi yang pertama yaitu maksimalkan manfaat IA-SEPA ini melihat commercial outcome-nya. Bagaimana ide bisnis itu memberikan keuntungan dan juga nanti akan dapat berkembang gitu. Dan kriteria kedua untuk kontribusi bersama ini untuk melihat tanggung jawab bersama. Jadi seperti tadi yang contoh rumah sakit di Jawa Barat, Sanusa Medica juga dalam secara paralel mereka membuat izin lingkungan, teknis dari desain rumah sakit dan sebagainya gitu. Dan sehingga kalau ada tanggung jawab bersama itu kemungkinan agar ide bisnis itu terrealisasi khususnya dalam hal ini investasi ini akan cukup besar. Dan kriteria yang ketiga itu bagaimana sih keuntungan secara bilateral antara Indonesia dan Australia atau secara regional. Misalnya perusahaan Indonesia dan Australia bekerja sama untuk mengekspor ke pasar ketiga, misalnya China atau negara-negara lain. Dan kriteria keempat terkait katalitik ini melihat multiplier efeknya itu seperti apa gitu. Bagaimana dampaknya ke supply chain di industri-industri lain. Lalu yang kriteria kelima itu bagaimana dampak positifnya terhadap kesetaraan gender dan juga peningkatan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat yang marginal atau terpinggirkan. Dan kriteria keenam itu apakah ide bisnis itu memerlukan perubahan regulasi atau apakah sudah sesuai dengan visi pembangunan ekonomi dari baik Indonesia maupun Australia dalam jangka panjang. Dan kriteria yang terakhir ini bagaimana ide bisnis itu bisa memanfaatkan kekuatan ekonomi dari Indonesia maupun Australia.
dan ya mungkin akan saya kembalikan ke Buti untuk menjelaskan portofolio kegiatan kami. Terima kasih. Next slide. Jadi tadi adalah kriteria investasi yang kami pergunakan untuk menyeleksi apakah proposal yang disampaikan dapat kami bantu. Dan contoh portfolio yang sudah kami kerjakan saat ini, seperti kalau dilihat di layar, ada beberapa bermacam-macam dalam beberapa bidang. Seperti tadi yang mengenai health infrastruktur, kami juga melakukan feasibility study atau scoping study mengenai baterai, tapi di sini baterainya bukannya untuk electric vehicle, tapi lebih ke grid scale battery, jadi untuk yang besar. Kita juga melakukan bisnis forum untuk value chains, kita sudah melakukan untuk agri business dan juga untuk electric vehicle. Kita juga punya kegiatan yang mendukung sustainable tourism management, dan juga kita punya Indonesia Australia Skills Exchange. Kita mengembangkan juga medical tourism, khususnya di Bali. Dan yang terkait dengan Sulawesi adalah mengenai kakao pilot design, juga ada mengenai women leadership, ada mengenai nursing, juga untuk grain industry, dan juga kita menyediakan platform, seperti yang tadi ada exchange skills untuk Indonesia dan Australia. Mungkin kita bisa ada 2 video, yang pertama adalah mengenai kakao pilot design. Jadi mungkin videonya next, yang kakao pilot design, jadi adalah satu bisnis yang sudah teridentifikasi dapat, yaitu untuk menggunakan kakao dari Sulawesi. Saat ini studinya sudah selesai dan kami sekarang mulai menjajaki kemungkinan aktivitas bisnisnya dilakukan. Tapi karena masih dalam proses negosiasi, kami tidak bisa menyebutkan siapa partner atau beneficiary kami. Tapi dengan beneficiary ini nanti dia akan bertindak sebagai pengumpul untuk petani-petani kakao yang ada di Sulawesi. Mungkin bisa kita lihat videonya, video kakao. Terima kasih. Sektor kakao merupakan prioritas nasional bagi Indonesia dan memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat termasuk perempuan dan anak perempuan di Sulawesi dan di daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Australia mendukung proyek percontohan katalis ini untuk mengidentifikasi bagaimana Australia dan Indonesia dapat berkolaborasi untuk mempercepat ekspor kakao Indonesia melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia yang akan membantu. Jadi kalau dari Bapak Ibu pemerintah daerah, ada juga produk unggulan dari daerah Bapak Ibu yang ingin diekspor ke Australia, mungkin bisa menghubungi kami dan nanti akan kami tindak lanjuti. Karena keterbatasan waktu, sepertinya sampai di sini saja. Kalau memang ada menginginkan informasi lebih lanjut, di meja Bapak sudah ada, Bapak Ibu sudah ada folder mengenai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan Ibu Bapak bisa ke website kami www.iacpa-katalis.org. Di situ ada keterangan mengenai business opportunities, tinggal diklik di situ akan ada keterangan yang lebih lanjut. Dan kami juga kalau misalnya kami akan ada di sini sampai nanti malam. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dapat menghubungi saya, Robert atau Claire, rekan kami yang sekarang ada di business matching. Terima kasih Pak Amran. Ya, terima kasih Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sekalian, kalau berhubungan dengan pemerintah daerah, sepertinya ini sejalan dengan visi misi di setiap kabupaten kota maupun di provinsi irisannya. Dan saya melihat sih ini jadi salah satu model partnership dengan daerah, karena di situ tadi Ibu menyebutkan Ibu akan membiayai FS, Bu ya. Ya, ini mungkin ini menjadi salah satu dorongan bagi kita pemerintah daerah untuk bisa sekreatif mungkin untuk mengirimkan proposal, Bu ya. Mungkin nanti pertanyaan berikutnya kita akan diskusi mengenai bagaimana memulai, terus bagaimana model kerjasama maupun model proposalnya, Bu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Nurindah dari Blue Scope. Kalau tadi lebih ke berbagai program, mungkin Blue Scope yang seperti kita ketahui bersama adalah perusahaan Australia yang memang model bisnisnya atau main bisnisnya dalam bidang construction ya Bu ya, engineering. Betul sekali. Ya, silakan Ibu. Ya.
Oke, sambil menunggu Bu, mungkin ada ini. Ya. Oke, selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami dari PT NS Bluescope Plaisak Indonesia dalam event ini, dan kami berkesempatan untuk memaparkan mulai dari company sampai ke produk kami. Sebenarnya tidak terlalu produk, cuman kita membuka lebih open diskusi apa yang nanti kami paparkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, yang bisa memang nantinya mensupport khususnya proyek-proyek Bapak dan proyek pembangunan Bapak khususnya di proyek infrastruktur. Mungkin sambil menunggu, jadi sebelumnya perkenalkan, saya dengan Indah, saya adalah Key Account Manager dari PT NS Bluescope. Kebetulan di sini nanti kalau kita sudah paparkan, nanti untuk bisa lebih jelas ataupun lebih detail produk kami, kebetulan kami juga ada booth. Boothnya nanti ada di pojok sebelah kanan saya. Jadi mungkin lebih untuk melihat apa sih isi di dalamnya dari produk-produknya kita, seperti itu. Technical. Mungkin ada videonya, filenya ada video juga. Oh, berat berarti. Oh, apa? Videonya di dalam presentasi. Oh. Iya. Biasanya berat. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bu model kerjasama atau model usaha yang bisa dilakukan antara Bluescope dengan kita, dengan daerah maupun dengan pelaku usaha Bu. Iya, jadi nanti Bapak dan Ibu, jadi selaku kalau kita sebutnya di proyek itu adalah pemberi kerja ya Pak. Jadi ada owner, jadi dalam proyek itu ada owner, kontraktor, lalu konsultan. Nah, pelaku di sini adalah pemerintah daerah itu punya, jadi kami suatu company yang tidak hanya manufacturing produk, jadi kami juga mensupport secara memberikan servis dari mulai perencanaan planning. Jadi kalau owner itu kan punya, dia memplanningkan bahwa mau membangun suatu bangunan, misalnya kantor, office atau kantor, katakanlah kantor daerah gubernur, misalnya seperti itu. Nah, bisa berkonsultasi ke kita bagaimana dia memplanningkan konsep desainnya, lalu ada budgetingnya, nanti kan keluar dari situ dengan menggunakan produk-produk apa untuk yang bisa kita punya, lalu dari situlah mereka bisa keluar endingannya untuk konsep bangunan itu, seperti itu. Jadi relatifnya dengan pemerintah daerah lebih ke arah nanti kan biasanya pemerintah daerah punya juga line dengan konsultan. Nah, disitulah konsultan akan juga berkoordinasi dengan kita, seperti itu sih Pak. Oke. Tidak hanya produksi perusahaan kami, perusahaan manufacturing dari Australia, jadi tidak hanya produksi barang lalu kami jual hanya lepas seperti itu Pak. Jadi karena kalau sekarang ini kan banyak yang produksi baja lapis, lalu produksi barang-barang produk metal itu dijual seperti biasa kalau Bapak misalnya ke luar pinggir jalan seperti itu ya Pak. Itu sih Pak, Bapak Ibu. Baik, saya mulai saja. Jadi di sesi ini kami coba ambil kontennya adalah
membantu Bapak dan Ibu di sini dalam membangun dan menginspirasi Pak. Jadi menginspirasi yang lebih baik khususnya untuk infrastruktur di masa depan. Iya. Jadi sebelum lebih detail dengan produk yang bisa kami tawarkan adalah saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita sebut ada BlueScope. Jadi BlueScope itu company kami ada dua, ada BlueScope Indonesia dan BlueScope Laisak Indonesia. Nah, BlueScope sendiri itu adalah salah satu company produksi metal coated baja lapis, baik itu yang coated steel maupun yang pre-painted Bapak dan Ibu. Jadi perusahaan kami pun perusahaan kami pusatnya di Australia, dan itu tidak hanya di Australia tapi kita punya di United States-nya itu ada di India, ada juga kita di Cina, lalu di Asia dan di Indonesia pastinya. Nah, produknya apa saja? Produk next Pak. Produknya itu secara company kita itu di Indonesia dari tahun 1973 Bapak dan Ibu. Jadi kami kurang lebih kalau sekarang 2022 itu 49 tahun Pak kami ada di Indonesia. Jadi itu BlueScope Laisaknya. Nah, secara factory-nya kita ada factory-nya itu di Jakarta. Lalu kalau misalnya di sini kebetulan Bapak dan Ibu seluruh Indonesia, jadi kita tidak hanya berada di Jakarta, tapi kita punya juga ada pabrik di Surabaya, lalu ada di Medan untuk mencakup market yang berada di daerah Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, secara produknya BlueScope Indonesia, jadi kita kalau secara BlueScope Indonesia sendiri produknya kita tadi yang saya jelaskan ada coated steel lalu painted steel. Apa itu? Jadi baja lapis yang berwarna dan tidak berwarna. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat yang warna lihat atap itu warna silver, nah itu kita nyebutnya lebih ke coated steel, lalu painting yang berwarna. Nah, produk brandnya, secara brandnya itu kita punya Zinkalum Bapak dan Ibu. Kalau sebutnya Zinkalum itu produknya kami secara brand, lalu ada Truecore, lalu Abadi, dan kalau yang warna Color Bond. Dan secara retail brandnya, kalau Bapak Ibu keluar itu ada nama brandnya kita BlueScope Zex. Nah, turunan di BlueScope itu ada BlueScope Laisak Indonesia, di mana gampangnya adalah BlueScope Steel itu tadi raw material bahan bakunya, lalu Laisaknya itu mesin jahitnya Bapak Ibu. Nah, produknya apa saja yang bisa diaplikasikan itu untuk atap, terus itu untuk truss, lalu untuk floor decking dan purlin dan building solution. Nah, masing-masing itu juga mempunyai brand, salah satunya adalah kalau untuk truss itu Smart Truss, lalu untuk atap Clip Lock Optima. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar itu mungkin di luar sering dengar ya Bapak Ibu spandek. Jadi spandek itu spandek kita punya dua, ada spandek dan spandek Optima. Jadi kalau Bapak dan Ibu di luar sering kalau beli atap metal itu Pak, beli atap spandek. Sebenarnya itu mereknya kami. Jadi secara generiknya selalu kalau melihat metal itu spandek seperti itu. Nah, untuk deckingnya kita punya smart deck ataupun kalau dulu sama generiknya bondek. Kalau orang buat floor decking beli apa? Beli bondek. Jadi sama kayak kalau minuman orang nyebutnya salah satu brand yang ternama itu tapi di mereknya lain seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini kami mencoba memberikan inspirasi Bapak dan Ibu yang hadir dari sisi lebih ke arah infrastruktur. Jadi ini salah satunya, next Pak. Nah, ini proyeknya kami. Jadi yang saya sebutkan tadi, atap-atap metal itu kita bisa aplikasikan untuk berbagai macam proyek. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya proyek bangun, misalnya yang di depan ini adalah proyek intermoda bus, dia termasuk intermoda bus,
di BSD Tangerang Bapak dan Ibu. Nah, ini pakai produk kita itu namanya Flex Lock berwarna color bond. Nah, kita supply sekitar 2014. Jadi sekarang kalau kita lihat bahwa pasar itu kan kalau misalnya Ibu ya Bu, misalnya kita ke pasar tidak hanya bentuknya atap, Ibu lihat ke atas itu atap biasa. Nah, kalau yang kita lihat sekarang bentuknya tuh udah aneh-aneh. Nah, produknya kita bisa mengaplikasikan ke proyek yang seperti ini. Ini juga sama, ini pasar Bu, jadi pasar itu udah melengkung-melengkung seperti itu. Lalu dia ini kebetulan ada pasar, ada shelternya, ada terminal, jadi satu scoop. Seperti itu, misalnya kalau Bapak kan biasanya ada kawasan perkantoran, ada gedung office, misalnya kantornya, terus lalu ada untuk kantinnya, nah seperti itu. Jadi ada shelter untuk penyambung antara building satu, building kedua. Next Pak. Ini sama, ini stasiun Manggarai, jadi di Jakarta, jadi kalau Bapak dan Ibu main ke Jakarta, nah lihat di stasiun itu, ini pakai atapnya kami dari Laisak, melengkung juga. Jadi tidak sama ya Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya lurus biasa. Lalu nextnya Pak, nah ini ICE BSD Bapak dan Ibu, jadi kita supply di 2014, jadi kalau ada event-event besar di Jakarta, itu ada di ICE BSD, jadi kalau dulu tuh ada JHCC masih, terus ada kalau ada event itu di Senayan, lalu sekarang dipindahkan karena hallnya bisa menampung kurang lebih 4.000. Nah ini atapnya juga dari produk kami. Jadi berbagai macam, sama produknya juga Flex Lock. Nah ini masih banyak lagi proyek-proyek yang sudah kita support, khususnya juga lebih ke infrastruktur, baik itu dari government khususnya institusional, jadi proyek-proyeknya kami. Jadi di slide ini kami menunjukkan bahwa produk kami ini bisa diaplikasikan dari semua fasilitas Ibu. Jadi baik itu untuk proyek bandara, stasiun, lalu perkantoran, pasar, fresh market, terus kita bicara lagi misalnya university, jadi itu bisa kita support dengan fungsi-fungsi dan si produk yang kita punya. Nah, ini tadi sebenarnya pertanyaan Bapak bahwa agak sedikit kita kupas bahwa kami tidak hanya manufacturing, jadi produksi pabrik baja, lapis, tapi kami juga jadi lebih ke capability-nya untuk manufacturing. Nah, ada hal lain yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa bagaimana kita mencoba untuk mensupport owner tadi, pemberi kerja dalam hal ini misalnya Bapak di pemerintahan, di Pemda, itu untuk memplanningkan sebuah proyek yang sedang Ibu tangani Bapak. Jadi disinilah bahwa sebuah desain yang baik itu adalah suatu perjalanan yang sudah setengah perjalanan dalam sebuah proyek. Kenapa? Karena setiap apa yang kita planningkan itu akan secara proses, lalu ada proses yang bisa diaplikasikan, lalu nanti spesifikasinya clear, itu akan memberikan dampak atas hasil yang akan Bapak bisa nikmati. Jadi artinya sesuai Pak, jadi konstruksinya juga sesuai, lalu maintenance-nya juga mesti harus berkala. Nah disinilah kita memberikan servis untuk membantu guidance bagaimana Bapak punya konsep desain project-project tadi, itu untuk bisa kita mapping pakai atap yang mana sih dari punya desainnya kami tadi, seperti itu. Next Pak. Nah ini yang tadi untuk produknya, lalu ada roofing walling, lalu dari produknya itu kita bisa aplikasikan ke produk kita Purlin, lalu ada untuk kalau Bapak dan Ibu jalan tol itu pelatnya itu kita punya structural formwork, lalu untuk atap baja ringannya itu di trussnya, dan secara solutionnya bisa kita sebutnya PEB, Pre-Engineering Building.
Ini factory-nya contoh juga factory, jadi tidak hanya facility infra, juga kita bisa ke factory, pabrik-pabrik. Nah, yang kami perlihatkan di sini adalah tantangannya Bapak dan Ibu. Jadi dalam membuat sebuah konsep desain atau bangunan, itu kita mesti secara arsitek biasanya mempunyai apa namanya itu sebuah tantangan Pak. Kadang tuh kan punya, kita sebelaku owner kan kadang saya pengen pasarnya bentuknya yang melengkung seperti itu. Itu adalah tantangan dari sisi arsiteknya untuk bisa aplikasikan. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat di depan ini, contohnya kalau kita lihat itu ada suatu perumahan yang bentuknya sudah minimalis sekali. Sekarang kan rumah ya Bapak Ibu kadang nggak pakai atap genteng beton, dia pakai minimalis seperti itu. Terus lalu kita punya kantor gubernur NTT, itu bentuknya melengkung, dan sebelah itu ada JPO, dan tadi yang ICE-BSD, terus lalu ada Cubic dan apa namanya tuh proyek pasar modern. Jadi dari sisi arsitek itu sungguh sangat menjadi tantangan biasanya dari sisi konsultan dan kita yang memberi bantuan terhadap si konsultan dan pemberi kerja tadi untuk bisa mengaplikasikannya. Nah, di sini apa yang menjadi apa namanya supportnya kita. Jadi kalau kita sebagai tampilan yang Bapak lihat bahwa selaku kita sebagai owner itu mesti harus tahu dulu objektifnya Pak. Jadi misalnya kan kadang kita pengennya seperti apa. Kalau ada yang kemarin datang ke kita, ibaratnya Bu, saya coba dibantu, kantor saya tidak mau seperti sekolah. Jadi atap sekolah itu kan biasanya kalau Bapak Ibu lihat bentukan limas biasa ya Bapak Ibu. Jadi nah disinilah kita mesti clear ketika apa namanya tuh objektifnya jelas, sehingga kita bisa tuangkan bersama konsultan. Bapak biasanya kan punya konsultan untuk mengimplementasikan apa atas keinginan owner. Lalu nanti baru di situ kita akan punya desain yang lebih objektif. Jadi mulai dari bentuknya, sudut atapnya, lalu nanti servicesnya, sehingga bisa kita tuangkan dalam konsep desain Bapak Ibu. Nah, disinilah perannya kami sebagai company di Laisaknya itu untuk bisa membantu bahwa atap Bapak ini menggunakan cocoknya untuk pakai clip lock Optima. Tadi yang saya sebut misalnya pakai spandek itu cukup Bu, karena kemiringannya hanya 3 derajat. Kadang kan landai-landai ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya cocok pakai ini. Oh, bentuknya melengkung ini pakai yang seperti ini. Seperti itu. Karena proses itu mesti clear. Ketika itu tidak clear, nanti tadi yang saya bilang bahwa pas dikonstruksinya, pas proyek berjalan, kontraktor bingung Bapak. Ini seperti apa, seperti itu. Kalau tidak, kadang ketebalan atapnya segala macam itu yang tidak belum jelas, seperti itu. Next Pak. Nah, apa namanya perannya, dokumennya yang kita berikan biasanya ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di depan ini adalah technical datanya kami. Jadi dasarnya kita setiap profil atapnya kami itu mempunyai ada perhitungannya Pak. Jadi anginnya seperti apa, jadi jangan sampai bocor. Jadi kendala atap itu kan biasanya tuh, Bu saya datang jangan bocor ya, gimana cara atapnya saya nggak bocor. Kadang kan asumsinya atap bocor. Nah itu salah satunya mesti harus tepat pemilihan atap Bu. Jadi misalnya yang tadi harus matching antara sudut atapnya menggunakan mesti pakai perhitungannya, mesti pakai yang seperti apa. Nah kita punya perhitungannya kapan dia jangan sampai ibaratnya semakin tingginya, semakin panjang atap itu biar airnya bagaimana tidak kontraflow balik lagi. Sehingga lalu tidak anginnya terbang terus. Nah kita punya semua technical data itu. Nah selain itu kita juga punya sertifikat untuk TKDN.
Bapak dan Ibu. Jadi produknya kami sudah TKDN Pak. Jadi ini sekarang dipersyaratkan untuk di pemerintahan ya Pak, bahwa mesti harus dalam negeri, lalu kita punya Green Building Certificate-nya. Next Pak. Nah, ini bayangannya bahwa kita punya services untuk design engineering services-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat yang saya sebutkan tadi bentuknya melengkung, itu ada perhitungannya juga. Ini kurang lebih semua yang kita plotkan itu bersama tim owner, lalu ada konsultan dan kami untuk bisa mapping bahwa proyeknya ini punya perhitungan secara engineeringnya. Ini sama. Jadi yang kalau Bapak lihat di depan ini bukannya ini ya Pak, apa ya? Bakpao ya Pak. Jadi ini atap ya Pak. Jadi kebayang gimana caranya bentuk atap yang seperti ini tanpa ada sambungan, tanpa ada bocor, tanpa ada prosesnya, terus itu bagaimana mengaplikasikannya bahwa atap Bapak tuh cukup menggunakan atap metal yang seperti clip lock optimal, lalu misalnya lalu diaplikasikan oleh konstruksi, oleh kontraktor dan bisa di maintenance dengan baik. Kita juga punya services bahwa atap itu yang diproduksi panjang, Bapak dan Ibu bisa lihat di depan, ini adalah produksi atap metalnya kita dengan panjang 150 meter, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mesinnya kami bawa ke lapangan. Jadi produksinya tidak lagi di pabrik, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya proyek GOR atau punya proyek pasar ya Pak, nah itu bisa mesinnya dibawa Pak. Jadi kalau biar mau cepat juga, karena kan kalau punya atap tidak boleh ada sambungan ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Next Pak, ini. Nah, selain itu kita coba berikan servis, membantu desain tadi, kita juga berbagai macam activity yang sudah kita lakukan. Jadi contohnya misalnya kami berkolaborasi Pak. Biasanya kami mengadakan event dengan universitas yang memang kita berikan sedini mungkin bahwa biasanya di jurusan teknik arsitek atau di teknik sipil kita berikan advice untuk bagaimana mendesain, bagaimana mengkonsepkan atapnya untuk bisa diaplikasikan. Nah, itu biasanya kita berkolaborasi, lalu kita berkolaborasi juga memberikan edukasi dengan profesional, Pak. Biasanya kita juga membantu, lalu kita juga bisa memberikan misalnya kolaborasi tidak hanya jadi asosiasi. Jadi misalnya kalau itu biasanya ada yang tim khusus, misalnya kita juga biasanya memberikan kayak ke tim komunitas IAI seperti itu. Next, Pak. Ya. Nah, tidak hanya university lalu profesional, kita juga biasanya membantu memberikan activity untuk edukasi kepada tukang, Pak. Jadi kadang produknya bagus, prosesnya sudah bagus, hasilnya tidak bagus, percuma, Pak. Jadi Bapak dan Ibu di sini di pemerintahan di Pemda, jadi jadi apa yang menjadi sudah dikonsepkan biar sampai endingnya bagus itu harus dipasang dengan aplikator yang baik juga Pak. Jadi kalau yang tadi melengkung-lengkung itu kalau tidak dipasang dengan orang yang memang ahlinya itu tidak menjadi baik juga. Nah, kami mempunyai biasanya itu atas permintaan atau kadang yang datang itu Pak boleh kami dibantu guidance cara pasangnya. Nah, itu kami berikan servisnya juga. Ini salah satunya contohnya, kita adakan training Pak. Jadi training untuk cara pasang misalnya atap baja ringan. Training cara pasang yang atap yang Bapak pakai clip lock, misalnya tadi produknya kami, itu cara pasang guidance-nya gimana Bu? Nah itu biasanya kami bantu Pak, kita punya guidance-nya. Itu, jadi jangan sampai atap itu, sering kejadian kami itu pasangnya kebalik Pak. Pas di Bu, kok datang ke kita komplain, Bu kok atapnya nggak ketutup gitu ya, seperti itu. Pas kita lihat antara ujung dengan ujungnya tidak ketemu sehingga pasangnya kebalik, ketemu overlap satu lagi,
itu dia jadi nggak ketemu, jadi ngangap Pak. Nah itu yang bisa membuat bocor rumah ataupun proyeknya Bapak. Next. Oke, mungkin itu saja. Jadi lebih arah ke sharing discussion. Next Pak. Sebelumnya ya. Jadi kita di sini harapan kita sih bisa apa namanya itu untuk bisa memberikan pain point-nya ya Pak dalam mengimplementasikan dalam khususnya proyek infrastruktur seperti apa, mungkin lebih nanti bisa kalau ada Q&A-nya. Next Pak. Oke, next. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat websitenya kami. Jadi yang tadi saya sebutkan itu kita punya website di www.colorbond.id sama di website Laisak ASEAN Pak. Jadi kadang pertanyaannya, Bu Indah boleh nggak lihat saja tapi tidak membeli? Pertanyaan gitu ya. Boleh Pak, mau belajar itu ada semua di situ. Jadi kadang tuh kita memberikan servis, jangan sampai ibaratnya kadang pertanyaan seperti itu. Saya kemarin ke salah satu ke pemerintahan, paparan juga, boleh Bu tidak dibantu servis desain, tapi kami belum tentu, nggak apa-apa Pak, daripada Bapak belum tahu konsep seperti apa, tahu-tahu runutannya malah tidak bisa diaplikasikan di lapangan, seperti itu. Next Pak. Ya ini salah satu untuk bisa lebih mengetahui tentang produknya kami. Bapak bisa juga follow IG-nya kami punya IG-nya di colorbond.id sama Laisak ID, Bapak dan Ibu. Kalau punya konsep nanti kita biasanya mengupdate still profile company dan produknya kita, seperti itu. Next, Pak. Ini sama, kita punya majalah still profile. Jadi yang bentuk-bentuk yang yang ikonik itu bisa dilihat di still profile-nya kita. Oke, next. Oke, mungkin itu saja Pak. Jadi kalau untuk mungkin lebih jelas dan detail kami ada di booth sebelah kanan ya Pak. Jadi bisa lihat yang tadi melengkung itu gimana sih bahannya? Apa kertas dilengkung Pak? Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kita beri plus dulu untuk Blue Scope. Kalau tadi sudah kita dengar dari, mungkin akan ada sesi tanya jawab Bu. Demikian dari Australia. Kemudian kita akan berlanjut ke Pak Andika Saragi, Deputy Netherlands Business Support Office Indonesia. Nanti Pak Andika mungkin bisa menceritakan apa yang bisa disupport oleh Belanda, Netherlands, dalam hubungannya dengan kerjasama di bidang ekonomi dan investasi. Silakan Pak. Mungkin bisa ditampilin slide-nya juga Pak. Oke. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu yang masih hadir sampai hari ini. Kami sangat mengapresiasi pemerintah Kota Makassar beserta tim Apeksi dan lainnya yang sudah mengundang kami, pemerintah Belanda. Di sini nama saya Andika, saya dari Netherlands Business Support Office, NBSO, yang merupakan kantor perwakilan dagang pemerintah Belanda di Indonesia. Kami dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri Belanda dan Kementerian Ekonomi Belanda, dan di Indonesia kami bekerja sama dengan kedutaan kami yang ada di Jakarta, dan kami juga punya 3 honorary consulate, 1 di Medan, 1 di Surabaya, dan 1 di Bali. Hari ini oleh tim panitia saya diminta untuk membahas mengenai sektor maritim, karena Makassar juga, mohon maaf, kantor kami berada di Surabaya yang juga merupakan pusat maritim dan shipbuilding di Indonesia, karena di Surabaya ada PT PAL yang merupakan shipyard terbesar di Indonesia. Di sini juga ada salah satu shipyard yang kami tahu namanya PT IKI. Oleh karena itu hari ini kami diminta panitia untuk membahas mengenai sektor maritim
dari perspektif Belanda, the Netherlands. Next slide. Bisa next slide, Pak? Yes. Saat ini kami dari sektor maritim Belanda itu mempunyai beberapa tagline terkait dari judul tadi adalah Shaping the Maritime Future Together, yang mana jika diartikan adalah kita bersama-sama membentuk masa depan maritim tidak hanya dengan Belanda tapi juga dengan negara-negara lainnya, di mana masa depan maritim adalah yang pertama clean, bersih, kemudian yang kedua connected, saling terhubung, yang ketiga adalah green, sustainability, yang keempat blue, dan yang terakhir the maritime future is now. Bahwa apapun tindakan yang kita lakukan hari ini kepada sektor maritim itu akan berdampak kepada masa depan maritim itu sendiri. Next slide. Sedikit overview Bapak Ibu, lautan kita saat ini mencakup 70% dari planet bumi, di mana laut menyediakan rute transportasi untuk 90% perdagangan internasional. Dan laut juga mengatur iklim dan mengurangi dampak perubahan iklim, menyediakan lapangan pekerjaan bagi 65 juta orang melalui sektor perikanan dan aquaculture. Laut juga memberikan sumber rantai makanan yang berharga. Laut juga mampu menjadi sumber energi terbarukan, dan saat ini kita masih belum bisa memanfaatkan potensi yang ada di laut secara menyeluruh. Next slide. Adapun potensi menyeluruh akan dapat dicapai dengan menyelaraskan aktivitas manusia dengan lautan dan ekosistem perairan. Next, dan tentunya untuk mengurangi tingkat emisi karbon yang terus meningkat, perubahan iklim, polusi, serta penangkapan ikan yang berlebihan. Ada beberapa ancaman saat ini Bapak Ibu yang mengancam lautan kita. Rata-rata kenaikan muka air laut tahunan secara global itu adalah 16-21 cm. Hampir sepertiga dari stok ikan kita ditangkap secara berlebihan. Lebih dari 8 juta ton plastik memasuki lautan setiap tahun. Itu sama dengan membuang 1 truk sampah setiap menitnya. Sekitar 2.900 juta ton minyak mentah dan produk minyak mencemari lautan setiap tahun. Panas lautan berada pada tingkat rekor dan lebih dari 80% lautan global mengalami gelombang panas laut pada suatu waktu di tahun 2020 kemarin. Dan lautan menyerap hampir seperempat emisi CO2, mengurangi perubahan iklim, tetapi ini juga meningkatkan keasaman laut sebesar 30%. Next. Oleh karena itu, next slide. Oleh karena itu, kami dari Belanda, yang orange tadi slide-nya, Pak. Ya, kami dari Belanda yakin jika kita perlu bergabung secara global untuk memenuhi potensi lautan dan juga untuk menjaga keberlangsungannya. Lalu kenapa harus Belanda, Bapak Ibu? Sedikit fact yang bisa saya sampaikan mengenai Belanda. Belanda adalah lokasi yang sangat menguntungkan untuk transshipment dengan klaster maritim utama, di mana kami memiliki 12 subsektor termasuk kepelabuhan, pasokan dan layanan angkatan laut, pembuatan kapal, offshore, perikanan, olahraga air, konstruksi pelabuhan dan pesisir, di mana Belanda mempunyai layanan kelas dunia, world class service yang menggunakan teknologi canggih, karena perusahaan teknik khusus, industri pembuatan kapal khusus, pelabuhan dinamis dan outlet terkait. Dan Belanda juga selalu berkolaborasi dengan pemerintah, industri dan knowledge institute, pusat pengetahuan, dan memiliki tenaga kerja yang sangat terampil, melek digital, multibahasa, yang
didasari atas lembaga pengetahuan dan pusat pelatihannya yang sangat luar biasa. Dan Belanda, Bapak Ibu, merupakan negara yang sangat kecil, jadi dari satu ujung Belanda ke ujung lain itu hanya 200 km. Ini next slide aja. Ya, melalui Green Deal, pemerintah Belanda dan sektor maritimnya memiliki komitmen untuk mengurangi 40% emisi CO2 pada tahun 2030, mengurangi 70% emisi CO2 pada tahun 2050, dan akhirnya pengenalan kapal tanpa emisi, zero emission ships. Dengan menginvestasikan sekitar 5 juta euro, kami sudah membuat studi untuk teknologi terbaru, di mana pemerintah Belanda ingin membantu membuat sektor pelayaran maritim menjadi lebih cerdas dan berkelanjutan, smart and sustainability. Lalu Bapak Ibu, apa aja yang bisa ditawarkan oleh sektor maritim Belanda? Yang pertama, mengembangkan pelayaran yang cerdas dan tanpa emisi. Kami juga bisa membantu untuk membuat kota pelabuhan yang hijau, dinamis, dan terhubung. Kami juga, Belanda itu adalah gerbang ke Eropa, di mana pelabuhan kami yang ada di Rotterdam itu adalah pelabuhan terbesar yang ada di Eropa, dan memajukan ekonomi biru yang berkelanjutan dengan lautan yang bersih dan produktif. Next, ini kita akan bahas satu persatu secara singkat. Maritime future is clean. Lanjut. Sekitar 90% dari perdagangan global dilakukan di atas lautan dan menyumbang sekitar 2,5% dari emisi rumah kaca global. IMO memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan saat ini, emisi pengiriman dapat meningkat antara 50 hingga 250% pada tahun 2050, dan smart shipping itu akan menguntungkan perusahaan dan juga lingkungan dengan meminimalkan resiko human error dan juga pemborosan, baik itu dari bahan bakar ataupun aset. Next slide. Ya, ini salah satu bidang yang kami tawarkan adalah smart shipping, di mana Belanda memiliki kualitas yang sangat tinggi, memiliki standar global. Salah satunya adalah kami memiliki desain yang ramah lingkungan, konstruksi berkinerja tinggi, otomasi dan robotisasi, digital innovation, smart logistik, tim research and development kami yang terus mengembangkan sektor pembangunan kapal di Belanda, dan juga teknologi hemat bahan bakar. Next. Ini salah satu goal kami, Bapak Ibu, di 2030. Kami dan goal ini sudah kami masukkan ke dalam Dutch Maritime Master Plan, di mana pada tahun 2030 nanti kami akan meluncurkan 30 kapal laut dan kapal darat tanpa emisi. Ini sudah disetujui oleh Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Keuangan Belanda untuk mengembangkan proyek ini. Next. Tadi saya bilang Belanda hanya ujung ke ujung hanya 200 km, sangat kecil, tapi seperti yang Bapak Ibu lihat, berdasarkan data OECD, kami ada 100 galangan kapal yang ada di Belanda, dan ada 800 perusahaan yang menyediakan industri penunjang, marine equipment suppliers. Ini salah satu teknologi terbaru di bidang maritim, di mana bank di Belanda, ING, bersama perusahaan energi, ENGIE, saat ini mendirikan layanan emisi nol ZES pada Juni 2020, di mana program ini menginspirasi salah satu perusahaan Belanda yang mungkin Bapak Ibu tahu, Heineken, kalau di sini multi bintang,
di mana menjadi pelanggan pertamanya sebagai bagian dari ambisi pemerintah Belanda untuk istilahnya di situ drop the sea, drop the carbon, di mana kapal yang ada di slide itu Alpenar itu kapal darat pertama yang menggunakan baterai Zespec untuk mengangkut bir dari tempat pembuatan bir Heineken yang akan dikirim ke seluruh dunia. Dan pada tahun 2021 kemarin sudah ada 5 kapal lagi yang bergabung untuk program ini. Next ya, yang kedua, the maritime future is clean. Next slide. Ya, next slide. Ya, jadi pada tahun 2050 Bapak Ibu diperkirakan 70% populasi dunia, populasi manusia akan tinggal di kota. Dengan meningkatnya suhu dalam kota dan curah hujan yang lebih tinggi, menandakan bahwa harus segera ada tindakan yang diambil untuk memastikan daerah perkotaan layak huni di masa depan. Next. Oleh karena itu, Belanda telah belajar bahwa menyeimbangkan kebutuhan kota dengan dinamis yang juga memiliki fungsi pelabuhan komersial, itu menjadi sebuah tantangan. Sekarang Belanda memiliki 3 kota pelabuhan yang masuk dalam 20 besar kota paling layak huni di Eropa. Yang pertama itu ada Den Haag, yang kedua ada Amsterdam, dan yang terakhir ada Rotterdam. Next slide. Apa yang dapat Belanda lakukan untuk membantu pelabuhan-pelabuhan di Indonesia khususnya? Belanda dapat membantu dalam segi pembangunan pelabuhan yang efisien, kemudian pembuatan koridor melalui jalur perairan pedalaman dan jalur laut pendek sebagai alternatif untuk transportasi daratnya. Kemudian kita juga sudah beralih ke circular economy. Kita juga sudah menerapkan teknologi blockchain dengan menghubungkan port melalui kolaborasi di seluruh dunia. Kami juga mulai memperkenalkan alternatif jaringan pintar, kemudian pembangunan yang selalu harus berbasis alam. Next slide. Ini salah satu contoh yang kami kerjakan. Pelabuhan Amsterdam, Bapak Ibu, itu adalah importir kakao terbesar di dunia, dan itu untuk sebagai bagian dari upaya untuk rantai pasokan yang berkelanjutan, Port of Amsterdam itu menyarankan dan bekerja sama dengan pelabuhan San Pedro dan Abdayen yang ada di Pantai Gading sebagai produsen kakao terbesar di dunia. Jadi mereka bersama-sama ingin menghijaukan seluruh rantai pasokan kakao mereka, di mana Pantai Gading sebagai produsen kakao dan pelabuhan Amsterdam Port itu merupakan importir kakao terbesar. Next slide. Ini contoh lainnya, Port of Rotterdam itu telah berpartisipasi dalam misi Belanda untuk merekonstruksi pelabuhan yang dilanda bencana di Beirut, Lebanon. Yang ketiga, the maritime future is green. Next slide. Tantangan saat ini adalah seluruh pelanggan di dunia semakin bersedia membayar untuk produk yang dikirimkan oleh rantai pasokan yang berkelanjutan. Saat persaingan ketat, kombinasi kecepatan, keandalan, dan efisiensi itu juga sangat diperhitungkan, tetapi Belanda juga telah memiliki environmental awareness and social as well untuk mendorong safety and sustainability. Next slide. Seperti yang Bapak Ibu lihat, itu adalah peta Belanda, di mana Belanda yang tadi sudah saya sebutkan adalah gateway to Europe. Ada 5 pelabuhan besar yang kami punya di Groningen, di Amsterdam, Rotterdam,
Moerdijk sama di North Sea di Belanda Utara. Pada tahun 2020, kelima pelabuhan ini sudah secara bersama-sama menerima penghargaan World Port Sustainability Award, keberlanjutan pelabuhan dunia, yang mana kelima pelabuhan Belanda ini dapat berkontribusi untuk membuat arus kargo di dunia itu menjadi lebih terstruktur. Next slide. Ini next slide aja. Ini salah satu contohnya juga pelabuhan di Groningen yang sudah mampu menyediakan distribusi bahan baku mulai dari limbah elektronik sampai penonaktifan bila angin. Next slide. Ini juga pelabuhan kami di Rotterdam yang juga akan menyimpan 2,5 juta ton CO2 yang akan diletakkan di North Sea dan akan dimulai pada tahun 2024. Dan yang terakhir Bapak Ibu, the maritime is blue. Saat ini Belanda melihat laut sebagai satu perbatasan yang baru, di mana hal tersebut dapat digunakan untuk energi transisi, produksi pangan dan juga pertumbuhan yang biru. Next slide Pak. Ya ini. Dan luasnya lautan itu menawarkan peluang untuk merebut kembali laut dengan memperluas dan membangun merebut kembali land, tanah dengan memperluas dan membangun bandara ataupun membangun teknologi hyperloop. Lalu apa jadinya jika sustainable blue economy itu jika diterapkan di kehidupan kita? Jika ekonomi biru adalah sebuah negara, itu akan menjadi yang terbesar ke-7 di dunia. Itu akan terdiri dari port nol emission. Kota-kota pelabuhannya akan menjadi pusat ekonomi yang melingkar, circular economy. Itu akan membuat port menjadi lebih smart and digital. Daerah perkotaannya akan lebih ramai dan layak huni, akan lebih mampu menghasilkan makanan dari penangkapan ikan, peternakan ikan, dan budidaya, dan akan selaras dengan keanekaragaman kehidupan di bawah laut. Next slide. Belanda ingin menciptakan kondisi yang tepat untuk ekonomi biru yang berkelanjutan, di mana Belanda memiliki teknologi dan pengetahuan untuk memetakan pembangunan laut yang berkelanjutan sesuai dengan salah satu poin dari Sustainable Development Goals di poin ke-14. Seperti yang Bapak Ibu lihat, apa sih keahlian dari Belanda, expertise kami itu apa aja? Mungkin yang sudah sering didengar yang terkenal adalah dredging. Sudah banyak perusahaan Belanda di Indonesia bahkan sudah punya perusahaan perwakilan ya di Indonesia. Mungkin pernah dengar Royal IHC, Van Oord, Boskalis, dan lain-lain. Kemudian kami juga kuat di bidang offshore energy, naval equipment, mungkin pernah dengar Damen. Damen sudah lama sekali di Indonesia dan sudah beberapa kali membuat kapal bareng dengan PT PAL, yang terakhir mereka membuat kapal perang. Kemudian transportasi air, budidaya rumput laut, aquaculture, konstruksi lepas pantai, transportasi, inspection, repair, dan juga maintenance. Next slide. Ini adalah pabrik produksi hidrogen hijau lepas pantai pertama di dunia yang akan segera dimulai di Belanda, yang akan diletakkan di bagian laut utara Belanda. Next slide. Lalu ini adalah Kepulauan Markerwarden yang merupakan bagian dari proyek restorasi ekosistem besar
yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas jaringan makanan di Laut Marker Mer namanya, untuk ikan-ikan dan burung, dan menjadikan daerah yang awalnya hanya berupa tanah kosong itu bisa menjadi tempat wisata bagi turis. Slide terakhir, kami dari pemerintah Belanda berkomitmen dan berusaha untuk menjadi mitra strategis dan inovatif bagi pihak internasional, khususnya Indonesia, dan mengundang Indonesia juga untuk bergabung untuk memenuhi potensi samudra kita dan laut juga untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Ya, bersama-sama kita bisa menciptakan maritime future yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau masih saya ada waktu ya Pak Amran. Jadi memang selain sektor maritim, kami di NBSO, perwakilan kantor dagang Belanda, juga memiliki beberapa top sektor Bapak Ibu. Jadi selain maritim yang sudah pasti, kami juga kuat di bidang agrikultur, kami juga kuat di bidang life science and health, medical devices. Kemudian yang dua lagi, yang pertama waste management, penanganan limbah, dan yang terakhir water management, irigasi, restorasi kawasan air dan lain-lain. Jadi jika Bapak Ibu, rekan-rekan yang mungkin perwakilan dari kota kabupaten di sini, jika memiliki proyek-proyek, saya di kantor saya di Surabaya, di Jawa Timur sudah sangat aktif berkomunikasi dengan Dinas Penanaman Modal beserta dinas-dinas lainnya, di mana mereka secara berkala memberikan proyek-proyek strategis, proyek-proyek yang sudah IPRO, yang nantinya proyek itu akan diserahkan ke kami, akan kami buatkan semacam sektor base, dan akan kami informasikan ke network kami, baik itu investor ataupun perusahaan di Belanda. Jadi jika Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut, ada potensi di daerah masing-masing, ataupun sudah ada investment ready to offer IPRO, itu nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Saya masih ada di Makassar sampai besok siang. Gitu. Kami juga ada booth kecil di situ, NBSO Indonesia. Saya ada bawa sedikit souvenir Belanda. Kalau Bapak Ibu mau ambil, silahkan, ada di sebelah kanan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita beri aplaus untuk ketiga narasumber ini. Mungkin masih kuat Ibu untuk tanya jawab? Atau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oke, bisa dibantu panitia? Ya. Mana orangnya? Itu ya? Di mana? Halo? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kabupaten Mamuju, kebetulan saya Haji Muhammad Ibrahim sebagai sekretaris dinas. Kenapa saya harus berbicara terus di sini? Karena ini kesempatan langka, sangat langka. Nah, kami berharap bahwa menggeliatnya usaha dari kedua faktor yang menghantam Kabupaten Mamuju itu, selain dari COVID-19 juga ada gempa kemarin. Jadi kami berharap Mamuju didatangi investor-investor baik itu lokal maupun internasional. Itu yang kami harap. Nah, kehadiran kami di sini adalah bagaimana kita mendekatkan hal-hal seperti itu. Nah, hari ini saya kebetulan juga pihak Belanda itu menitik kepada maritim dan berbagai hal mengenai maritim. Nah, di Mamuju itu, di kota itu ada, di depan kota itu ada sebuah pulau namanya Karampuang. Di situ untuk saat ini sangat terbatas di bidang pariwisatanya. Nah, di pulau itu satu desa, Pulau Karampuang, desa Karampuang situ. Nah, di situ
karangnya bagus sekali untuk diving, untuk snorkeling. Juga karena memang belum tercemar apa-apa di situ, wilayah Mamuju itu belum ada pencemaran, jadi bagus sekali untuk budidaya rumput laut sangat besar di sana, Pak. Dan berkualitas sangat bagus karena tidak tercemar. Tidak ada pabrik-pabrik yang dekat situ, tidak ada ini. Jadi untuk pemerintah Belanda kalau bisa ada waktu hadir di Mamuju untuk melihat kami di PTSP bisa membantu apa saja yang akan dibangun atau menginvestasikan, ya Pak ya. Dan selain pariwisata juga ada banyak hal hasil bumi, hasil laut yang bisa dikembangkan. Pariwisatanya bagus, masa di maritimnya juga bagus sekali untuk internasional, pelabuhan internasional. Nah sekarang yang ada di Mamuju itu ada untuk hasil tambang untuk keluar dari Mamuju itu hanya dibangun untuk tambang, untuk dari batu bara ataupun sejenisnya itu keluar dari Mamuju dibuatkan dermaga begitu. Jadi kalau karena ini IKN Mamuju terdekat untuk ibu kota Indonesia baru itu. Nah makanya kami harus hadir di forum-forum investasi, forum-forum seperti ini untuk membuka wawasan bahwa itu Mamuju ada. Dan hal paling dekat itu di Mamuju untuk wilayah ibu kota Nusantara terdekat. Nah untuk insya Allah kami berjuang juga untuk menjadi penyuplai untuk bahan baku untuk hasil perkebunan, hasil laut untuk ke depan insya Allah. Nah kami berharap bahwa pemerintah Belanda bisa juga hadir di situ melihat-lihat apa dulu yang bisa di ini Pak. Untuk kenapa saya harus berani tampil berbicara, karena itu tujuan kami ke sini bahwa kami butuh untuk dikembangkan itu Pak. Oke, sikat ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga selain dari Belanda juga ada di Australia, dekat juga kita dengan Australia, terus juga ada tadi Korea, ada Jerman, ada Singapura, ya Pak. Mungkin bahkan yang dari Mamuju hasil lautnya, kepiting-kepitingnya, ikan kerapunya itu dibawa sampai ke Singapura Pak. Bayangin, karena di situ bahkan tidak ada pencemaran laut. Nah itu. Oke, singkatnya Pak. Terima kasih. Kami berharap hadir di Mamuju. Oke, siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Bisa. Halo. Selamat sore. Saya dari konsultan saat ini lagi menginisiasi konsultasi KPBU yang kami coba handle Kabupaten Bulukumba. Mungkin saya akan bertanya dulu ke Bluescoop, kira-kira di Bulukumba saat ini ada beberapa proyek yang lagi kami persiapkan pra-EFS-nya. Mungkin Bluescoop bisa berdiskusi. Mungkin konkretnya apakah Bluescoop bersedia mendampingi kami secara dedicated, itu mungkin pertama. Kalau untuk Bluescoop mungkin yang dari Maaf Pak, itu proyeknya apa Pak ya? Kebetulan untuk yang Bulukumba itu ada pasar, nilainya 75 miliar, ada gedung MPP, mal pelayanan publik, terus ada satap, gedung satu atap, terus ada pasar bira, banyak sih Pak, ada 8 yang ada di saya. Cuman saat ini yang kita coba maju untuk prakarsa pemerintah itu ada 2. Gedung MPP dan pasar. Mungkin itu yang untuk Bluescoop. Nah mungkin yang untuk yang ke Katalis, karena saya tadi di forum tidak sempat mengikuti, cuman di belakang saya dapat bahwa Katalis bisa mempersiapkan FS untuk kebutuhan
interaktif perdagangan antara Australia maupun Indonesia. Mungkin yang saya mau detail Bu, FS seperti apa yang ditawarkan Katalis untuk ke Indonesia. Mungkin yang ke perwakilan Belanda, saat ini Pak baru itu lagi pengembangan, mungkin juga di sini saya lihat ada Pelindo. Kalau tidak salah kan di sana ada kawasan pelabuhan dan ada kawasan industri nantinya. Itu saat ini untuk kek ada 200 hektar. Nah ini yang mungkin perlu sharing seperti apa kira-kira potensi baru yang bisa kita kembangkan. Ya mungkin dari kami mengajak Belanda ya, apakah memang ada satu paket atau misalnya nanti dari Belanda kami butuh EPC-nya Pak, atau dalam hal maintenance dan operation. Mungkin itu Pak sementara. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi terakhir supaya sekalian dijawab. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya berterima kasih dengan kehadirannya kegiatan ini Makassar Investment Forum 2022. Alhamdulillah saya adalah warga Sulsel yang lagi-lagi adalah seorang owner penggiat bawang merah yang selama ini kita butuh sekali kayak katalis tadi itu untuk menjembatani kita ke luar sehingga bisa menyelamatkan produk-produk para petani yang ada di daerah kita. Perlu saya sedikit kasih gambaran bahwa di Sulawesi Selatan, tepatnya Endrekang, itu adalah penghasil bawang yang terkenal di Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia. Itu kadang dalam 1 tahun itu bisa dia memproduksi kurang lebih 8.000 ton. Dan kalau itu tidak diolah, tidak dicarikan pasar keluar, maka itu menjadi momok bagi para petani kepada penjual obat. Karena mereka itu tidak mampu membayar obatnya diakibatkan karena produknya tidak laku. Maka oleh sebab itu kami sebagai owner pelaku bawang di Endrekang ingin untuk bisa difasilitasi oleh Katalis. Ya, Katalis untuk mencari pasar di luar. Saya kira ini adalah ajang silaturahmi buat saya dari Endrekang karena barusan saya ikuti seperti ini. Yang kedua, terkait dengan tidak tetapnya harga, maka para petani itu kadang dia tidak komitmen sehingga dia tebang tanaman yang lain, dia tanam lagi yang lain. Ketika mahal itu tanaman yang lain, dia lagi tanam. Makanya di sini perlu barangkali dibangun mental pada para petani dan difasilitasi oleh orang-orang yang punya kompeten yang pada dalam bisnis ini, sehingga bisa menghidupi semua masyarakat yang ada di sekitarnya dan bahkan bisa berpengaruh kepada seluruh pelaku bawang merah yang ada di Indonesia. Yang kedua, terkait masalah kopi. Saya juga adalah salah satu pelaku kopi di Sulawesi Selatan yang mereknya Ebro, ya Ebro. Itu sering saya sudah mengirim keluar barang, kadang sudah diminta, tetapi saya survei dari semua pelaku kopi khususnya di tanaman di perkebunannya, rata-rata dia tebang, diakibatkan karena pernah terjadi harga anjlok, bawang naik, ditebang kopinya, bawangnya ditanam, sehingga ini terjadi simpang siur antara perkebunan dan pertanian. Jadi ini mohon sekali untuk difasilitasi, ditengahi oleh Katalis sehingga mereka itu komitmen untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelaku kopi dan pelaku bawang merah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai penyambung dari warga Sulsel khususnya Kabupaten Endrekang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, mungkin langsung saja Bu, saya bisa ulangi kembali kalau memang ketiga
panelis kita ini memang unik. Yang pertama katalis yang memang program development ya Bu, business development. Dan kalau dari Blue Scope itu lebih kepada partner construction di infrastruktur, dan kalau di Belanda adalah bagaimana bisa meningkatkan kolaborasi kerjasama investasi. Mungkin dari ketiga pertanyaan tadi bisa langsung dikumpulkan jawabannya Bu. Kita mulai dari katalis Bu, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Mengenai pertanyaan pertama dari, maaf saya tidak menangkap namanya tadi Pak, dari Bulukumba. Feasibility study apa yang bisa di-provide oleh katalis? Ini tergantung dari proposal yang dimasukkan Pak. Jadi seperti tadi kita ada co-contributor, jadi dari penerima manfaatnya itu apa, jadi kalau kita masuk ke websitenya katalis, di atas ada business opportunity, kalau klik di situ ada keterangan mengenai bisnis portal, dan di situ ada form yang bisa diisi. Dari form itu ada beberapa pertanyaan, misalnya selain mengenai details perusahaan, ditanya juga pertama background dan analisisnya. Misalnya program analisisnya apa. Jadi sebenarnya masalah yang ingin dipecahkan atau yang ingin diselesaikan itu apa. Baru nanti activity description-nya seperti apa, resiko proyeknya seperti apa. Terus kira-kira perkiraan harganya atau biayanya seluruhnya berapa, dan apa co-contributor, co-funded yang bisa disediakan oleh penerima manfaat. Dan juga nanti di situ juga ditanyakan apa bantuan seperti apa yang diharapkan dari katalis. Dan seperti tadi yang dijelaskan oleh rekan kami Robert, semua proposal itu akan kami nilai berdasarkan kriteria investasi yang 7 tadi. Jadi setelah proposal itu masuk ke kami, nanti kami lihat apakah ada business outcome-nya, apakah ada co-funded, apakah sesuai dengan mutual benefit dan seterusnya. Setelah itu nanti biasanya kami akan sampai akhirnya proposal itu disetujui, biasanya selalu ada proses back and forth. Jadi kami tetap diskusi dengan calon penerima manfaat untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan kita biayai bersama itu memang benar ada outcome, commercial outcome-nya, dan juga memenuhi kriteria yang lain. Jadi mungkin Bapak bisa lihat ke website kami www.iacpa-catalyst.org. Di atas itu ada business opportunity, klik di situ ada rinciannya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Demikian juga Bapak tadi yang mengenai kalau nggak salah bawang ya, benar nggak sih saya itu? Kopi dan bawang ya Pak, bawang. Nah, itu sama juga Pak. Jadi katalis bisa membantu, tapi kami karena idenya itu dari calon penerimaan manfaat. Jadi kami memfasilitasi. Jadi semua idenya itu adalah datang dari bisnis. Peluang bisnis apa yang mau ditingkatkan atau masalah apa yang mau diselesaikan, begitu. Jadi nanti bisa lihat juga di website kami Pak, di situ udah jelas ada form yang perlu diisi, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi, nanti akan kami tindak lanjuti. Seperti itu Pak, mudah membantu. Makasih. Itu apakah termasuk perusahaan daerah Bu, bisa? Oh iya bisa, siapa saja bisa ya. Jadi kami tidak membatasi bahwa itu hanya boleh pure bisnis, tapi misalnya Pemda, BUMD misalnya punya opportunity, peluang bisnis yang terutama seperti tadi salah satunya adalah harus ada mutual benefit untuk Indonesia dan Australia. Jadi benefitnya tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi apa keuntungannya untuk Australia. Karena kami di bawah IACPA tadi. Jadi kami di bawah hubungan bilateral. Jadi setiap kegiatan juga perlu ada mutual benefit dan juga meningkatkan atau mempergunakan keuntungan komparatif dari masing-masing negara. Jadi kalau misalnya Indonesia lebih jago dalam skillsnya dan di Australia punya bahan bakunya misalnya, nah itu bisa dikerjasamakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin langsung ke Blue Scope. Terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bapak, kurang jelas juga ya Pak ya, maaf, dari Bulukumba ya Pak ya. Ya, jadi intinya lebih ke arah desain Pak. Jadi saya menangkap bahwa bagaimana caranya di Bulukumba lagi proses desain beberapa proyek dan bagaimana caranya bisa berkolaborasi dari tahapan yang lagi dilakukan di Bulukumba.
Jadi Bapak, terima kasih sekali pertanyaannya Pak. Jadi kami sangat support Pak. Jadi kalau untuk proses itu kan yang pertama kalau misalnya proses Bapak masih di konsep desain atau DED, belum melakukan tender konsultan, itu bisa Pak langsung berkomunikasi kita juga dari Bapak selaku owner dengan tim engineering kami, nanti dijembatani dengan saya boleh. Terus lalu yang kedua, nanti kalau misalnya Bapak sudah DED, lalu sudah ada apa namanya tuh award konsultannya siapa, lalu Bapak bisa apa namanya tuh menginformasikan bahwa untuk mendiskusikan lebih detail lagi bagaimana proyek-proyek Bapak tadi yang Bapak sebutkan untuk bisa menggunakan atap penutup atap yang seperti apa aplikasinya, bisa juga berkolaborasi dengan kami Pak. Pada intinya sangat open Bapak, jadi nanti mungkin saya akan lebih offline dengan Bapak untuk bisa menindaklanjuti atas inquiry-nya Bapak ya Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari Pak Andika ada? Ya. Saya mau jawab dulu dari tim dari Mamuju. Untuk ini Pak, terima kasih undangannya. Kami dari pemerintah Belanda sangat senang dan akan kami usahakan kalau ini sangat kunjungan kami yang ke Makassar ini sangat mepet sekali waktunya. Kalau tahu bisa lebih banyak, kami juga akan kasih waktu lebih banyak bisa muterin Makassar karena memang wilayah kerja kami itu adalah Indonesia Timur. Jadi memang dari kantor kami berdiri itu 2020 Pak. Jadi 1 minggu sebelum COVID, kantor kami diresmikan dan master plan kami waktu itu adalah mengunjungi semua kawasan di Indonesia Timur untuk berkenalan, melihat potensi, peluang. Cuman tiba-tiba Mbak COVID-nya datang. Akhirnya kami tunda dulu dan tahun ini sudah mulai aktif kegiatan dan ini kunjungan kami pertama ke Indonesia Timur setelah pandemi. Terima kasih Pak. Cuman untuk proyek-proyek yang bisa ditawarkan untuk investasi ya Pak, kami biasanya itu menyarankan tim dari DPM PTSP biasanya yang mempunyai informasi tentang proyek investasi masing-masing daerah itu untuk membuat kalaupun memang proyek itu belum e-pro tapi setidaknya sudah ada rincian ini nanti lokasinya akan dibuat di mana, kemudian nanti dampak sosial ekonominya akan seperti apa, program 5-10 tahunnya ke depan seperti apa, dan realisasi investasinya berapa miliar misalkan atau berapa triliun. Nah dengan demikian kami akan mudah menginformasikan ke network kami di Belanda jumlahnya segini gitu Pak. Karena terus terang ada beberapa proyek yang diinfokan ke kami itu tapi masih keterangannya akan dilakukan, ada potensi. Tapi investor itu akan lebih melihat bahwa ketika proyek itu sudah written on the book gitu Pak. Dan ya salah satu yang apresiasi adalah tim dari Jawa Timur juga ya Pak, mereka sangat agresif. Jadi setiap beberapa bulan sekali itu mereka update ini project timeline-nya seperti apa gitu ya. Mungkin itu saran dari saya Pak, bisa dibuatkan written on the book dulu. Jadi nanti ketika kami berkunjung lagi ke Mamuju, mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu, kami juga sudah membawa partner yang tepat Pak. Jadi kami senang sekali kalau saya dari tim NBSO bisa berkunjung ke Mamuju, tapi akan lebih efektif dan efisien jika kami membawa partner yang tepat, yang sudah di-matchingkan dengan proyek yang ditawarkan. Gitu ya Pak. Nanti mungkin habis ini kita bisa exchange kartu nama ya. Oh, oke, siap Pak. Untuk dari Bulukumba Pak, untuk proyek pelabuhan dan juga KEK, kawasan ekonomi khusus ya Pak. Mungkin saya butuh infonya lebih detail Pak. Sama dengan yang tadi itu, mungkin ada informasi lebih detail, jadi kami bisa lihat nanti
network kami ini akan lebih cocok kemana gitu ya Pak. Mungkin setelah ini saya juga ketemu dengan Bapak. Oke, ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian akhir dari diskusi kita. Kalau ingin lebih lanjut berdiskusi, di booth sana ada boothnya Bluescope dan ada Katalis dan NBSO. Jadi mudah-mudahan dari awal diskusi ini kita bisa saling peluang dan coba sharing apa yang bisa kita kerjasamakan. Mungkin demikian akhir dari diskusi kita kali ini. Kita beri aplaus untuk ketiga narasumber ini. Dengan akhir acara saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Moderator dan juga ketiga narasumber untuk bisa mengambil tempat. Di panggung utama mungkin kita bisa foto bersama di panggung utama.